Welcome everyone. Welcome to my teaching learning session. We continue with BPCS 184 School Psychology. School Psychology as the prime block, we move to block 2 and unit 2, which talks about now human development. As we understand that school psychology is not only something which is practiced in our school premises, but also equally a part of psychology which is growing in leaps and bounds. You can be looking forward in terms of careers, can be looked in forward in terms of building a career, uh, having your own set of design in mind with school psychology. Now moving to human development and its part, what are we going to do in unit 2 is introduction. We are going to talk about issues and themes of developmental psychology, nature and nurture issue, which is the prime issue of development, the continuous and discontinuous as an issue of development, stability and change. We are equally going to speak about lifespan development, the principles of lifespan development, some individual differences which we always need to know, as human lives and living always has differences when speaking about development. And what are these differences which are being caused in development? The reason behind these individual differences is heredity and environment. And coming to the last points of the unit would be the role of heredity, which is genetic inheritance, and the role of environment that we are going to speak about in unit 2. Speaking of issues, first let's understand what is developmental psychology. Developmental psychology and lifespan development stands out to be same. It talks about development that starts from conception and goes on till the end of the time, which is till the time that we lose ourselves into the earth, which is we die. So this is going to be developmental psychology or lifespan development, referring to the fact that it is developmental changes that we see physically, socially, emotionally, educationally, cognitively, and body wise from conception till death. We need to know that lifespan development is always going to be progressive. If talking about quality, not quantity, lifespan development and developmental psychology says that development is always very progressive. It's different from growth, it's different from maturation. Now, we speak about there are some major issues that we need to speak about when talking about developmental psychology. The first is nature and nurture. When we speak about the issues and themes, that considers that what are the issues in terms of what are the problems that we find in developmental psychology when we are dealing, when we are studying, when we're putting up researches in this field. The first is nature and nurture, which is a constant discussion in the field of psychology for various other psychologies, which we talk about not only human development, but also when we talk about abnormal psychology, when we talk about general psychology, always there's a controversy between nature and nurture. Nature is the hereditary influences that includes your physical characteristics like intellectual capacity, personality traits, also the pattern of social interaction. Nature also speaks about that we get all of these physical characteristics from our parents. So it is a genetic influence that goes from the parents to the offspring. On contrary, we have another issue along with the nature, which actually becomes controversial, which is nurture. Nurture is a concept that speaks about anything that encompasses all of the developmental outcomes in an individual, which is anything which is of the nurture, something which is nurturing us as environment. So anything which is lying beside us, which could be temperature, it could be situational characteristics, it could be something which was jams, the traffic jams, it could also be the environmental calamities that we go through. So that is something that we speak about nurture. Nature, on the other hand, are physical characteristics which are innate, something that we are carrying from our parents to offspring. So the first controversy was that our development has a concern that is it primarily nature or it is nurture. Then we talk about continuous and discontinuous issues that addresses how developmental issues, all the developmental issues that are being addressed on the manifestation of a smooth progression, or it is happening in distinct stages. That suggests the continuous and discontinuous conflict is about the fact that is our development always continuous, that is, we do not break down in the middle, or it is happening in distinct phases and stages. That is one stage, then another stage, and another stage. This kind of issue can be depicted in the theories of psychology of human development. So we suggest that discontinuity means distinctive stages and continuity means progression, which is continuous in nature and does not break down any time.
So, proponents of continuous development claims that development is gradual and cumulative, which is it keeps happening with the passage of time and it happens together. So there is no break. It happens together. It's collectively taking place. That each developmental event includes builds, event builds upon the later development, which is anything which has happened as a 3 and 4 will be the base for the year 4, and anything that happens to 5 years of a child will be coming from the base of a 4 year of development. That means any happenings in the earlier stages impacts your later stages. For example, of a continuous development could be instances of physical growth such as height. So for example, if a child is already gaining height at the stage of 4 5 years, we usually say that there has been a very potentially high growth of the child. And similarly, if a 3 year old child does not gain height, we usually feel that the trend of the child is the same. At 4, they might not grow much. At 5, they might not grow much. So is the healthy peer relationship in adolescent can be traced back to the parent-child relationship. Scholars is also emphasized on distinctive and abrupt changes. So researchers themselves have stated that development is equally discontinuous. When we speak about the concept of discontinuous, does not mean that it's breaking down. It means that the development is happening in stages. There is this distinct stage one, which will differ from stage two, which will differ from stage three. So it's going to be distinct and abrupt changes, which are both qualitative experiences that are different from each stage. So something as a child at 3 years of age will have a very different development than a child of a 5 year old age, and then a child of a 6 year old age. So this is something which they stated distinctive also is something that plays an important role in development. So discontinuity approach actually favors stage theories, theories which have stage development, theories that rely on different stages, theories that rely on stage one, two, three, four, five would be something which is favored by the discontinuous issues. Theories which do not have stages. Ideally, human development itself does not have much theories, which is based on the continuity issue. We are ideally based on the discontinuity issues because we are working in stages. There are stages for 1 and 2, 3 years of development, then 3 and 4, then 4 and 5, then 6 and 7. So we ideally are favoring the qualitative experiences which are distinct and abrupt from one stage to the other. So this is another issue and theme of research that happens to be in human development. One of the last theme and issue here is stability versus change. That says this issue is concerned with itself with the degree to which early traits and characteristics persist throughout or can be subject to change. That means a lot of psychologists and experts emphasizes on the fact that stability in the development adopt the nativistic perspective, asserting that the role of inheritance in the development of traits and characteristics. That means there were people who were nativist, and there are people who were empiricists. Empiricists were researchers which build it upon psychology to be scientific, psychology to be numeric, quantitative. Nativist stated that it's the genetic inheritance, it's the qualitative changes, it cannot be quantified. So nativist emphasize that stability is adopted by our role being emphasized on the genetic inheritance. That means we have stable changes in our human development, and the result of that stability is the genetic inheritance. The reason we look down our heredity, which is our chain of our parents, human development, our mothers and fathers, and then see what could it be reflected in us. And it's gradual in nature. It cannot be suddenly making changes. It's very gradual in nature. On the other hand, the development also justifies the stability in development is through empiricist perspective, wherein psychological characteristic from early experiences cannot change, which is very true. So empiricist, which is the quantitative, researchers also emphasize that we need to know that they equally favor the change of stability rather than something which is changed. The reason is why emphasis also follow the stability change. The reason is psychological changes that are happening in the stage of 4 5 years of life. Let's take an example. A child has gone through a huge traumatic experience at the age of 3 4 and 5. Remember, that's going to gradually impact life experiences later. So this is something which cannot be explained by change but can be explained by stability. Thus, nativist perspective also state that a shy child will grow into a shy adult who will learn sociability as per the situation demands, which is again stability.
Whereas change suggests us that a shy child can either be an extrovert or an introvert, depending upon whatever the situations. We can fragment to something else. That is something which change advocates. So, this is the last issue of human development, starting from nature or nurture, and stability versus change, and continuity versus discontinuous. We need to know, when speaking of nature and nurture, which is heredity versus environment, it's an interplay in today's world. A child, a human cannot develop without the impact of genetic inheritance and the impact of the environment. So that completes with the issues and themes. Let's move to the understanding of now lifespan development. So, what is lifespan development? It aims to understand all the patterns of stability and changes in the psychological traits across the life course, with the focus of human development within the individual and between individuals. So, that lifespan development does talk about studying, researching the patterns of stability and changes that happens within the individual and amongst individual to identify individual differences. Also, Paul B. Bates, in 1939, Paul B. Bates, a German psychologist, he was a specialized individual and psychologist expert in lifespan development, perspective aging. He elaborated that the lifespan perspective is actually further following the principles, which is the principles mentioned below, are something that the lifespan actually falls upon, which is builds upon. So let's understand these principles. Remember, human development occurs throughout the lifespan. There isn't something where, when we talk about human development, having any sort of restriction. We need to know that human development occurs throughout life. It is a relatively permanent thing that keeps happening all the time. You cannot say your human development has stopped. No, it's not the quantitative change, but the qualitative experiences that we are talking about. So let's understand the principles of lifespan development that Paul Bates mentioned, that human lifespan development have some principle on which it relies on. First is lifespan and lifelong, which we just did. Like the term suggests, the first principle of lifespan development, that it goes on lifelong. It is happening throughout your life, starting from conception till the death. And the lifespan perspective asserts that there is no single age period that dominates either. So if we suggest and take, we need to understand that there isn't any stage of development which you can say is very dominating. Every stage has changes. Every stage has its own criteria of development and uniqueness and opportunities that we need to grab at each and every stage. And there are challenges equally. So remember, at the age of 1 and 2, the child has a challenge and opportunity to start walking, learning language, extended vocabulary, having the language and the thought as a base. Remember, as the child goes to 3 and 4, there needs to be a relieving of the anxiety so that the child can get into school, learn language, learn academics and education, social interaction, and social development. As the child goes to 5, 6, and 7, we need to know academic superiority happens. Child needs to develop its expertise, its likability towards the subject, social interaction expands, and then comes the teenager from 10, 11, and 12. 10, 11, and 12 is the time which is again unique in terms of identity formation. Opportunity here is to form an identity that you don't get into wrong, risky behaviors of delinquency, drugs, and addiction, but understand who you are. So, did you realize that development is lifelong? It is something which will keep going on from conception to death, and there isn't any stage which is going to dominate the other. Every stage is unique, has its own challenges, and it's lifelong. It has qualitative experiences that will make us learn and move ahead. Another thing, that development is multidimensional. Need to know, development is multidimensional. That means development doesn't only happen biologically. It's not the body which is growing all the time. It is cognitively, socially, emotionally, also cognitively moving ahead. We do not restrict ourselves to one dimension. We humans cannot get restricted to. Remember, if there's a biological development, the brain development will equally happen. The cognitive development will simultaneously happen. So remember, all of these dimensions overlap, interact with one another to account for our development at each period and each stage. So that talks about something which is development being multi-dimensional. Another example that we can understand, as the child, as a teen, is an adolescent, we need to know there is striking of puberty, there is weight gains and weight changes. At the same time, there is a changes in the skin texture, the hair thinning that happens to both the genders, because they're growing up, the body is changing, there is menopause and sperm arc.
for the males, and menarche and spermarch for the males, changes in the body, development of the secondary sexual characteristics. At the same time, academic taking over, psychological attributes falling into children like personality, IQ. So do we see there's so much of development happening simultaneously? So it is multidimensional. Then speaking of, it is multidirectional. Direction means that development does not only goes up the hill. That means you will not always be good in all the development, like social, emotional, biological, cognitive. There are times that our patterns of development are good in social but are not good in cognitive, are good biologically, but probably we have something which might not be show efficacy in another dimension. So we need to know that particular domain does not need to have to follow a linear pattern. Not all development will follow a linear pattern. That suggests that if your physical development is great, will not suggest that your cognitive development or your IQ needs to be great or your academic development needs to be great. So it follows its individual course. There can be an increment and there can be a decrement in the two simultaneous development happening. That's why it's called multi-directional. It can happen any. Some of the developments can happen to be very neutral, whereas neither too high, neither too low. Bates also mentioned to a concept called selective optimization. Selective optimization means that the compensation with compensation, wherein particular functions are prioritized, thereby reducing that suggests. Let's take an example for a child. Physical development is paramount for a child who's 3 years old, walking, builds, for bone health. These are paramount. Languages. Remember, social interaction at times takes up a backseat. The child does not interact much. We usually assume the child is to be an introvert. But physical development and something which is body development and language cognitive is extremely important. So selective optimal development of selectivism and with compensation suggest that we prioritize some developments. When five things are happening, we prioritize the three and do not pay attention to the two. Like, I'll give you another example, something that we can associate as adults. As we are adults, our paramount is equally education and looking forward to job and personal relationship. For some people, maybe education and personal relationship would be something that they have optimized, but they do not pay attention to something which is job and careers. At the same time, for some people, it could be job and careers which are important, and they put the personal relationship at the back seat. So, what are we doing? We are selectively optimizing and compensating on the others. So this is something which actually suggests that yes, we are multidirectional in development. We do lose out on some and we gain in some. Also, development in plastic. This term suggests that development is actually plastic. Like a plastic can stretch. Our development is modifiable. It asserts that development can grow, it can be modified, has individual variation. You could probably, with exposure, go great in your cognitive development. Your language and reading ability can get better if you're exposed to such an environment. So that is something which talk about being plastic. Development is multidisciplinary. This is such an important thing that we need to know. Psychology itself is multidimensional. That suggests that psychology also benefits sociology, health, and we know as health psychology is also coming into play in us in our environment. Then it is, scholars says disciplines like psychology, sociology, economics, anthropology, medical science, they all contribute together to human development. Why not? Education does, social interaction does, understanding about society and socio-economic background does. So, when talking about human development, all of these disciplines interact with one another to result to your development. Then, development is contextual, which is primarily important, I feel. Every individual develops as per the context that they're a part of. That means the situation that they are in contributes to their development. So, if they're in a situation which could be a war related situation, it will depend and it will impact them accordingly. If they're in a very liberal and economically high society, it will impact on their development differently. That's why Western world children develop differently than Indian world children, which are Asian. So that's again contextual. We have two kinds of interaction taking and influences happening. First is normative and the other is non-normative. Normatives are events which is typical to each individual, which could be normative influences, could be age graded, history graded. It could also be on something which is common to
maximum people happening together: menopause, puberty, entering to school, learning languages, walking, history graded influences also like war. Pandemic was a history graded influence to the entire world. And non normative influences are personal, like failures in the child academic sphere, separation in the family, divorces, etc., which is particular and non normative, not common to all. Something which cannot be normalized to everything is personal and it's non normative. These are going to decide your context. So that is contextual. Development is equally contextual, finishes with the principle. Let's move to individual differences. So, speaking of this, this will tell us that how are individual differences happening? Remember, development is impacted by two major factors: heredity and environment, which is nature and nurture being the first issue that we started and discussed. So, human development is a very complex process. We need to know it is not a smooth process, but it's progressive. It interweaves the genetic with the environmental influences. So, we need to know that neither of the two can have a higher influence. They are working as an interplay. Like when we enmesh our hands together, remember it be enmesh when you get both your hands together at the same equal length and parts. So same is for nature and nurture. Individual develops according to their nature and also impacted by their nurture. So it is genetic inheritance is embedded in the child, which will be influenced by the environmental influences. And at times, environmental influences might be under the factors of genetic inheritance. So let's learn it and understand it. At an in-depth level. So role of inheritance talks about the fact that at the conception the egg and the sperm gets together, forms a zygote. Zygote is coming from a combination of 46 chromosomes, which is 23 coming from one and 23 coming from one, which makes it 46 chromosome, 46 parts of chromosome. Remember, that's how genetic inheritance happens biologically. Also, there has been numerous twin studies in the field of nature, as an identical and non-identical twins, and it was found identical twins tends to be 90.95% correlated to one another. That means children who look alike, twins, and do not have any difference amongst them, their personality intelligence tends to remain same. If they're reared together, that means if they are educated, are in the same house. Remember, there are same twins. If they're reared apart, which is reared in different households, they are still 0.75 correlative, which is 75%. They will be similar in terms of their personality, education, the way they talk to people, probably their personality in terms of extroversion, introversion, being neurotic or non-neurotic. So remember, the correlation is still very high. This actually emphasized and favored the nature, which is the genetic inheritance, that even siblings are 50% similar to one another in terms of their personality, their intelligence, their uh, the way they probably encounter and cope with situation. But at the same time, there were influences of environment which was taken into play. A new term and a new concept which came while the study of genetic inheritance were going on, which was called developmental genetics. This is a field of study that attempts to ascertain the extent to which genetics has a role to play in the lifespan development process of an individual. So this asserts that genetics has a good amount of role to play in your development, human development, and geneticists were interested in the study of how genes are transmitted to human characteristic and how family members have certain genes which are common. We all know genes do play a part. We have autosomal diseases, we have genetic diseases like Klinefelter syndromes, Down syndromes. We all remember 21st chromosome and 23rd chromosome defected in Klinefelter leads to a chromosomal disease in children. So this is again something which says that the role of nature is expansive and it's there. Then coming to the role of environmental factors, knowing that yes, there is inheritance, there is something that we are already carrying with us, will will never make us ignore that environment equally is around us. So an individual, that we all know that individuals cannot function in an isolation. Individual can be in a healthy state or deficient state not only by their genetic inheritance, but also at times of the kind of nourishment, the kind of environment, the kind of socio-economic conditions that they're living in. So, as in our own society, the socio-economic conditions of our society tells us how the children are going to be, how intelligent, healthy, the kind of mindset all differs. That's because of the environmental factors. Then we speak about Kurt Lewin.
Kurt Lewin was also a renowned psychologist. He was a German American psychologist and put out a theory. He attempted to explain how an individual action at a given time are a result of the monetary position in the social field. That means the momentary position in the social field, sorry, which suggests that an individual's action, whatever that we do as an individual, is a result of our position in a social interaction, in a social field, in the society where we stand. So our interaction are ideally impacted by what? Our interactions are in the society. Whoever that we interact, whoever that we give out, the kind of work that we do, everything is impacted by the positions that we hold in a social environment, in a social context. Also, Kurt Lewin gave us a huge equation, something which is very famous right from the beginning. This is the contribution of Kurt Lewin, which suggested that behavior is a result of interaction between the personality, which is the person, and the environment, which I feel certainly is very true when it comes to the environmental factors, because behavior of an individual is a result of how the person interacts with the environment that they are in. So this was a huge, expression which was given by Kurt Lewin, which supported environmental psychology. Now, in the support of environmental psychology came a theory which was called the ecological theory of Durganand Sinha. He was an Indian psychologist. He was a psychoanalyst, ideally, of Indian society and Indian context. He gave us a theory of human development of children in Indian context. So this is only referring to children in India. The context is within India, which is the kind of the kind of influences and environmental changes would be something which is restricted to our culture. And he stated that a child is in grouped by two layers. These two layers are the upper and more visible, and the supporting and surrounding layer. So he stated that a child grows within these two layers. So the child at the is in the center, then we have the supporting surrounding layer, and then we have the upper and the more visible layer. So there are just two layers that the child is engulfed in, and they actually develop on the basis of these. So let's understand what all these layers are comprising of and how does the ecological part, which is the environmental factor, influences development. Need to know Durganand Sinha was a developmental psychologist. He was pioneered in the parental styles, how parenting can impact the development of a child. He stated this model and stated that there are the following layers. The upper layer refers to the more visible layer. The upper is the more visible layer. That's something we all can see. And this involves interaction in home, school, and peers. The school comprises of the kind of school it is. It is a CBSE school. Is it a government school? The two-tiered school. How many school is it? How famous the school is? The kind of facilities the school provide. The kind of faculty, learning, fee, everything in the school. The social interaction, the child, the curricular and co-curricular activity that school provides. So that's the administration, the management, everything of the school is something which is in the upper and the more visible layer. Then we come to homes. Homes talks about the home is of what kind? Is it an individual, or we talk about both physiologically and ecologically, like structurally, where is the home? Is it a joint family, a nuclear family? How many siblings are there? The kind of interaction that happens in home, what kind of responsibility a child is given in the house, and the kind of food, the living, the livability, all is included in the house. Then we come to the peer structure. Peer, again, a very important, that's a very important aspect. That's why it's included in the more visible and the upper layer. It will talk about the kind of peer relationship. Where are these peers coming from? So when we speak about where are these peers coming from, talks about the number of friend group. The friend group are from the school. Are they from the place that you're living in? Are they extended part? How many number of years they are friends from? The kind of peer interaction that we have, is it facilitated or is it something which is inhibiting your development? That is something which is the upper and the visible layer. Now coming to supportive and surrounding layer. This talks about the geographical, physical and institutional factors like the caste, the class, the communities, the race that we are a part of, the culture and the religion that we are, the position that we hold as an individual in the society, our status, stratification in the class. So this is something which is more surrounding us, more closer to us. I'll tell you how. How is our name identified as? It depicts your caste, class, and your religion. It depicts the resources, the community that you're coming from, the values that you hold.
So that is more personal, is something that we are in more engrooved. Every activity that you do is impacted by your caste class, is impacted by the community area that you're living in, the community resources that you're providing as per the society, the position that you hold. Let's take an example. An individual is working in an amazing company. Remember, the surrounding area is going to be the position that individual holds in the company, the community resources that the individual gets, the stratification, which is the position in terms of the designation the individual hold, and then comes the more visible layer, the house that he or she is coming from, the kind of peers that they have, the kind of schooling that they had. Schooling has happened 10 years back. So the supportive and the surrounding layers tend to be these. Remember, these are micro level factors comprising of both physical and social environment, which has direct, indirect, mostly indirect influences on the child's development. Like the role of the teacher is necessary for a for children to grasp the formalization of life, to acquire new skills, etc. Also, in Western education, the role of peers, teachers, and homes develop the cognitive abilities, allows flexible thinking. That's why teaching in the outside world is so different. Then that turns out to be the more visible in upper layer. Then, therefore, we need to know that the Durganand Sinha's ecological model represent the development of children in an Indian context, which is culture that is Indian. Now, as the image, the upper layer comprises of the family, the home environment, the peer groups that we are a part of, the nature and the quality of the school. As I said, is the school a public school? It's a government school. The facilities in the school. Then we come to the surrounding layer. It's the geographical condition of your house. Where is its situation? The environment of the place that you're a part of, the culture that you hold, the religion, the belief, the stratification, the caste, the class that we hold, the social system that we hold. So these are something which does engulfs us at a greater level. Then that finishes a theory that supported and impacted human development along with environment. The reason that we held this responsible in the times in the nurture part was because ecological factors are mostly environmental factors that we just suggested. And this has been a very renowned theory of Durganand Sinha. He's a psychoanalysis. After we finish the unit 2, let's move to developmental theories. This is unit 3 of PPCS 184, school psychology. This will talk about all the developmental theories, the approaches of cognitive development, theories of language development also. We are going to talk about theories of psychological development, that will talk about moral development, Kohlberg, Jean Piaget, and ecological systems theory, which is the same theory opposite Durganand Sinha. Durganand Sinha's theory in the ecological system was an Indian context, and the other systems theory is global concept. So let's understand what does the human development in the field talks about. What do they aim? The field of human development aims to study individuals across different lifespan, different ages, along with their similarities and differences quoted together. So it aims to describe the intra-individual differences and also the inter-individual differences. It explains why the changes are happening, how a changes is happening, and how the society changes are impacting individual. So we need to understand the aim, the main context of human development is to understand the individual intra and inter differences and how an individual develops, and also to modify these changes and make it optimal, something which is adequate for our development. Remember, we do not want in our environment, if we give an example, an individual child who's 6'5". We need a child whose height and growth which is healthy. The health is optimal, which is not too much and too less. Adequacy is the key even in human development. That's why individual differences are found in our society, that what is the mid path, the optimal development that we are looking forward to. Now, moving ahead to developmental theories that we have. Developmental theories started at the time of mid 20th century. There was a surge of developmental theories. There are numerous theories that have been quoted by psychologists, renowned psychologists, to have an establishment of human development, to make us understand that how does it happen in a formal discipline. Is it discontinuous or continuous? That is, it's happening in stages or not in stages. Some theories have been prominent, and some theories have just been read and not followed much. Some has been followed in an in-depth course of human development. So we start with something which has had a prominent impact on human development, which is one of the most important and first approaches of cognitive development. That is Jean Piaget. Jean Piaget, Jean Piaget was a French psychologist, and he was pioneered for theoretical contribution that he did to human development.
He has extensively studied the cognitive development of humankind and made us understand that how cognition is an important aspect of us, and without that, it's difficult to grow, understand the world around us. Also, speaking of that, the field of cognitive development has been pioneered by Jean Piaget. He's been a French psychologist. Giving a little introduction, as we see the image here, remember Jean Piaget stated that the cognitive development, let's understand what is cognitive. Cognition is the ability to think, reason, understand. Simply the process of knowing. Knowing includes everything: thought processes, reading, problem solving, decision making, creative thinking, etc. So he stated that the cognitive development in children happens in stages. The first stage becomes the base for the second becomes the base for the third. So every stage is distinctive. Something which is happening in the stage one will not happen in the stage two. And also, he mentioned that something that you miss in stage one will obviously cause us some deficiency in our development, which will make us lag behind the milestones. Milestones are what? The developmental stages have a virtue that needs to be completed, a quality that needs to be completed. So milestones are those quality that every stage has. So he mentioned if one stage is not able to be completed well, it will impact the development of the next. So yes, it is both distinctive and continuous, which is it is discontinuous and continuous. Continuous, the prior will impact the latter will impact the further latter, but it is distinct in stages. Also, he stated that development happens in stages starting from zero and goes on till the teenage, which is it happens till 16 years of life. Cognition is developed by that time. After that, cognition is just getting like, speaking of intellect, like the IQ of an individual, which is the brain cells increase now. In the earlier time, a decade back, it was 18 years of life, but now the brain cells increase till 20 years of life. So after that, there's a stagnation. It's the wisdom, it's the experiences that takes hold of. It's not the knowledge that you can grasp and fill in your bottle as much. It's the wisdom. So did he say that 16 years of life, by that time, we are done with cognitive development. It's only the learning, the processing which happens later. Starting with stage one, which was called the sensory motor, from zero to two. This, like the term suggests, talks about that development happens on the basis of motor, motor development. Your base is motor reflexes that tells your senses that this is what a child needs. So the coordination of senses with motor responses, sensory curiosity about the world has been satiated through motor responses. That's why reflexes come into play, like yawning, crying, blinking of an eye. All of these things in the child at the early 0 to 2 years of life is extremely important. Language is used for demands of for demands in cataloging, which is children usually use start using language by the end of 2 years. Object permanence is at the verge of development, which is 1 year's object permanence is not there. Explain you the concept of object permanence. Simple concept. It means the permanency of the object in front of the child develops by 2 years, 2 years and latter, which is the child understand that the object that is hidden continues to stay. That's the reason when you enjoy peekaboo with children, they enjoy the age of 6 months and 9 months. After 1 plus, the children do not enjoy peekaboo because they remember it's your face. You don't go away. Whereas 0, 1, 2, 3, 10 months, 11, 18 months children are difficult to understand. You show them something, hide them, they will feel the thing is gone. They are not able to articulate that the things that is being hidden persist to exist. So object permanence is formed by the age of 2. Then happens to be pre-operational. Pre-operational is the second stage, goes on from 2 to 7. Pre-operational talks about two things happening, which is symbolic thinking, and at the same time, we have intuitive thinking. Symbolic thinking talks about using of syntax, grammar to express concepts. Then there is, we have magical lifelike plays that children rely on. That's why they play with imaginary things. They have imaginary friends. Imagination and intuition is very strong. By the 7 years of life, there is intuitive thinking that comes in, which is complex abstraction comes in, which is child is now able to think complexly vague items, thoughts which are very vague,
and they are continuing with thoughts which are difficult. That's why at this point of time children start asking us too many questions. They're very inquisitive by the age of 6 and 7. Why it is so, why it's 7 at night in summers and it's still sunny? Why doesn't it happen in winters? Whenever it rains, why does it get so dark? Where is the rainwater coming from? So why there are 12 months in a year? So you'll probably have so many questions because they're getting intuitive. Their abstraction is increasing at this point of time. Conservation starts developing at this point of time. Conservation that suggests that children are able to understand that anything that goes in a 1 liter bottle can get into a 1 liter jug of different shape. A clay which is round can be made into two cylindrical clay parts. So they understand the concept of mass, volume, and shapes. Coming to concrete operational, 7 to 11 is the time that they're in the middle childhood, a time which is concrete situation. They are very analytical. Academics comes into play. They're able to read time, understand space, quantify almost everything. They even quantify relationships at this point of time. They make friends on the basis of how much do you do for me, do you stand up for me, etc. They're very strongly applied to scientific thought and not on independent. Abstraction is a little lesser at this point of time. They're very concrete. That's why it's called concrete operational. Then we come to something which is formal operation, which is the teenager and the last where the cognitive development is complete. Here, children are very theoretical. They know the worldly vices, gone through theories, understood by 18, 17. They're very hypothetical also. That's why the make believes keep happening in their mind. They think if my friend calls me, I will talk to her like this, say this. If she says that, it's all hypothetically happening. Because of this hypothetical situation, they become very deductive, which is they can come to alternative situations, alternative solutions, and counterfactual thinking happens. They're very abstract in terms of their logic and reasoning. They can come give you, multiple answers. Strategy and planning becomes very possible because they can understand, hypothetically make situations and make steps. So they're very strategic, very planning oriented. Concepts are learned and one concepts can be applied to the other. That's why they have subjects like psychology, sociology, physics, which can be applied later, applied maths, which could be applied billing. So this is something that finishes with cognitive development of Jean Piaget, pioneer an amazing theory to understand how cognition happens. Opposite and a revolt, not exactly revolt, very dissected opinion came of Vygotsky. Vygotsky said it is not stage. Human development cannot happen in stages, and according to Jean Piaget, children do not need support from the environment. And whereas Lev Vygotsky, a Soviet psychologist, Russian psychologist, stated that cognition develops with the support of an elder individual. So while Piaget laid emphasis on the importance of interaction of the child with objects, which is not the surrounding, but the objects for the development of cognition, Vygotsky stated that social interaction and skill adults and peers are needed for child development. So do we see the contrasting here? Piaget comes with the thought that for cognition, we do not need people. We just need the child. Child has the capacity to grow from one stage to the other on their own. And at the same time, they can, capacity to grow on their own. And at the same time, they interact with the objects, learn on their own and move ahead. Vygotsky denied this concept. He said children cannot grow on their own. They need social interaction with skill adults and peers. That's what happens in school, I feel. So cognitive development is evidenced in children through a process called scaffolding. Scaffolding is a process that involves highly skilled learners that are helping the low skilled learners. Highly skilled could be teachers, siblings, elders, and the low learners are children, followed with a gradual withdrawal of the help which is extended to the slow learner, which is the low skilled learner, which is the child, and then the child becomes on their own. It is simply trying to say scaffolding is a process where you are supported by teachers, and with the passage of time, you learn that skill, and they move away with the passage of time, and you do it on their own. So it's like cycling. Your sibling or your parent guides you to how to cycle, and with the passage of time, their support declines, and you do it on your own. So this is what was process of scaffolding given by Vygotsky. Also, a zone of proximal development was another concept given by Vygotsky. Stated ZPD is defined as a distance between the child's actual development when they are assessed by individual problem solving and when they are guided by higher level of potential individuals.
So the gap between the development is the zone of proximal development. So he said, what can child learn alone, and the difference of what can a child learn with adult, that distance is called the zone of proximal development. He stated that the the highly skilled learner, which are the teachers, adults, come with a lot of things. They come with encouragement, motivation, a lot of modeling happens, explanation, guidance with prompts, so many items and tools that they use to teach children. A lot of transfer of learning that tends to happen. So competency based learners that comes in. So he stated, as the we see the image, the child's current understanding, see the zone of proximal distance, and currently beyond the reach. So if you do not get an assistance, according to Vygotsky, the children do not extend to beyond reach concepts, which is exceptional concepts. A very different thought process, but does make sense. When we see Piaget's concept of development and equally Lev Vygotsky, they both make sense. Because yes, children are at times very capable of doing things on their own, but the zone of proximal development, which is the ZPDs, the gap that children might have when they're learning alone and when they have a support of an adult, the teacher, the guidance, it's far more different. So the both of the things I feel stands accurately effective and needful, because there isn't anything that we are not able to do alone. At times we are able to do a lot of things alone, and a lot of things tends to happen with people only and without people. So this is something that I feel when we talk about development happens together. All of that happens together. Then moving ahead is another theory that talks about Bruner's idea of knowledge acquisition, which is Jerome Bruner was another American developmental psychologist, introduced the ideas of Vygotsky only into the Western scholars. So Bruner was somebody who was also a psychologist of thinking. He gave the concept of creativity, and he was an American psychologist who introduced the Vygotsky's thought, the same thought of Vygotsky, extended it to the Western world. So he combined many of the Vygotsky and Piaget's concept together and gave rise to three forms of knowing, which is the inactive representation, the iconic, and obviously the symbolic knowledge. So let's go through the image and take an example also. So what is the inactive representation, which uses action? Knowledge, which is based in doing and things that you know how to do. So enacting and learning. Then there's iconic, which is shown visual imagery, PowerPoint presentation, videos, etc. A lot of videos along with it. Lastly, symbolic, which is based on language transmitted through the culture, which is making it explain in a lecture method and associated it to the culture that we are a part of. These form knowledge, being partially overlapped, which is all of these three things. These three forms of knowing is important, which is iconic, echoic, and symbolic. So speaking inactive, iconic, and symbolic. For example, let's take an example. When learning a sport like surfing or probably cricket, inactive representation is very important. Telling the child how to hold the bat, how to have a surfboard below you. So that is equally important. Then at the same time, showing them what does a surfboard and cricket bat would look like will enable the person to imagine and learn the sport on the water. On the other hand, once the person learns surfing, they might improve the performance by visualizing other experts, realizing how it will happen in an ocean, how will it happen in a river. Similarly, when it happens in cricket, I'm at the moment playing cricket in my locality. When the ground goes bigger, I play a state level. So that's again symbolic. The symbols and presentation, language and imagination, all of this is needed. So verbal feedback as well as the verbal feedback on the performance is important. Let's take the image to have a better idea. See, inactive learning through movements in action, playing with a book. Then iconic is learning through images, which is looking at the pictures in the book. Symbolic, learning research and reading and imagining it in different cultures, which is abstracting your thought, making a more abstract way along with theoretical. So again, Bruner's concept was equally applicable today. If we see, I think cognition learning can happen through a lot of these theories. An amalgamation of probably all the three, or probably restricting to one according to our culture. Then coming to information processing model that we speak of, and information processing model is something that we should look in, not only for cognition. I feel this is a process of thinking, memorizing, etc.
This was given by Atkinson and Shiffrin, a very effective model. This is also called the stage model. Again, the stage theories, stage models are telling us that this is a distinctive issue, that theories are working in stages. So, information processing model came at the time of attention and memory, and it is a memory model. It looks like how information is received from the environment, how does it happens to go from one stage to the other, and then it's retrieved well. Attention processes, maintenance, and elaborate rehearsals, all of these are strategies that make information move from the short term and long term memory. So before we get into and dive into this model, let's understand we have three kinds of memory: sensory, short term, long term. Sensory memory is the memory which happens to come from senses, which is all the five senses. Anything that impinges your senses, which could be sound, images, taste, smell, etc., is sensory. Sensory is very short lived, hardly fraction of seconds, has a capacity of quite a lot. We can see a lot of things in a day, but the duration is very less. It's less than a fraction of second. If you attend to this sensory memory, let's go according to the model. The next type of memory is the short term memory. Short term is the more functional and working memory, better than the sensory because it's larger span, 30 second. Duration is 7 plus minus, duration is 30 seconds, and span is 7 plus minus 2, which is you can hold approximately 7 to 8 to 10 things here. You need to attend to sensory information, then the information will go to short term. So if you do not attend to a color, that will not go to your short term. It will be forgotten, decayed and gone, right? And if you tend to remember it, attend to it, it comes to the short term. Short term tries to maintain it in two ways: either keep recalling it, which is restating it in the mind. Elaborate is checking out in the internet, finding what color it was, what is it, orange or a tangerine, the new sort of colors that we have. So that is working onto it. This makes your short-term memory move the information. Once you maintain it, rehearse or elaborately rehearse. Rehearsal is you keep regularizing and speaking to it to yourself, revising it. It moves to long-term memory. If you do not rehearse or anything, the color goes away from your mind. A color that you saw today, probably you're not able to recall it. You will forget it completely. If rehearsed well, goes to the long term memory. Long term memory is duration wise vast. It's vast in every ways. Duration span lifelong, stays there for life, and it's only forgotten if there is an interference, if there's a memory overload, too many things happening in a day, there is interference of the old and the new information, or at times when you do not have retrieval cues, that you have to remember the color here or something else. So when cues are missing, so only that how this model functions. Remember, infants have a capacity, for instance, to be able, in the early times, only to differentiate between a familiar and unfamiliar faces. They don't recall you by names, please. They can only recall you by familiarity, 5 to 6 months. Children in preschools, go ahead. Now they have better memory, their sensory information is better. So now they're able to move information to the short term. And they have to rehearse a lot of time that they move it to long term. Preschools may not be aware of the strategies of rehearsing, but the teachers make them do it. Also, episodic memory supports them at times. Anything that happens in form of episode and memory, they'll remember it. And at times children learn through procedure, like cycle is learned through procedural memory. So if the short term memory of children do not have the rehearsals as strategies, they can use the types of memory. Like episodic is something that an episode that has happened, a personal life event. Procedural memory would be something which things happening in a sequence of procedure. Cycle learning is a procedure, bicycle learning is a procedure, so they'll remember it. And as the child goes ahead, which is child moves to a middle and a later childhood, remember meta memory happens where now the child knows all the strategy, the long term memory, short term memory, sensory memories are equally important. Language development is there, and that's how information is processed in us. So, this is another way that tells us how cognition function in us. So, all of the theories make sense, I feel. It's just that the context, the culture, and the emphasis changes, and the use of the theory changes in individuals. That completes with first few chunk of cognitive development theories that we have done. We will continue with the same unit that will talk about developmental theories per se. Thank you.
విద్యార్థులారా, మనము ఈ కోర్సులో తులనాత్మక పద్ధతిలో ప్రభుత్వాలని, సంస్థలని తులనాత్మక లేక పోల్చి చూసి పద్ధతిలో చదువుతున్నాం. అయితే ఇంతవరకు మనము ఈ తులనాత్మక పద్ధతి లేకపోతే పోల్చి చదువు పద్ధతి మొట్టమొదటి నుంచి ప్రాచీన కాలం నుంచి ఎవరెవరు ఏ ఏ రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు చదివారు, వాళ్ళు రాసిన పుస్తకాలు ఏంటివి అని లాస్ట్ సెషన్లో మనం చదివినాం. అరిస్టాటిల్ కానీ, మ్యాక్వెల్లీ కానీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో, తర్వాత మోడర్న్ పీరియడ్స్లో మన ఫైనర్ అటువంటి రాజనీతి రచయితలు మనము వాళ్ళు రాసే పుస్తకాల గురించి మనం పేర్కొన్నాం. అయితే దాని స్కోపు అవన్నీ ఇప్పుడు కొంచెము ఈ సెషన్లో తులనాత్మక పద్ధతి లేకపోతే పోల్చి చూసి చదువు పద్ధతి లేకపోతే పోల్చి చదువు పద్ధతి యొక్క లాభాలేంటి, తర్వాత ఈ పోల్చి చూసి పద్ధతుల్లో ఏ పద్ధతులు ఉన్నాయి. పద్ధతి అంటే ఒకటే పద్ధతి కాదు కదా, పద్ధతుల్లో కూడా రకరకాల పద్ధతులు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు చదువుతాం ఈ సెషన్లో ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ అని, లేకపోతే చారిత్రక పద్ధతి, ఆ విధంగా ఏ మెథడ్స్ ఏ పద్ధతులు ఉన్నవి అనేది చదువుతాం ఈ సెషన్లో. అయితే ముఖ్యంగా మనము ఈ తులనాత్మకంగా చదువు, తులనాత్మక పద్ధతి యొక్క ముఖ్యమైన లాభాలు ఏంటి అనేది చదువుతాం. అయితే ఈ తులనాత్మక పద్ధతిలో ముఖ్యమైన లాభం ఏంటంటే మనము ఒక దేశంలో ఉన్న రాజకీయ వ్యవస్థలు, రాజకీయ సంస్థలు ఇంకొక దేశంలో ఉన్న రాజకీయ సంస్థలు పోల్చి చూసినప్పుడు మనకి ఒక ఖచ్చితమైన నిర్ధారణ వస్తుంది. సామాన్యంగా ఏమి పోల్చి చూస్తాము మనము? ఉదాహరణకి మన దేశాన్ని పాకిస్తాన్తో పోలుస్తాము, మన దేశాన్ని శ్రీలంకతో పోలుస్తాము. ఎందుకు పోలుస్తామంటే అది మనకు కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాకిస్తాన్లో ఉన్న రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు అది పాకిస్తాన్ ఎందుకు ఆర్థిక సంక్షోభాలకు కూరుకొని పోతున్నది, ఉదాహరణకి మన శ్రీలంక ఉన్నది, శ్రీలంక ప్రభుత్వం మన ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఎందుకు కూరుకొని పోతుంది అనే వాళ్ళకి సమస్యలు అనుకోండి. అప్పుడు వాళ్ళే అదేవిధంగా భారతదేశము ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఎందుకు కూరుకొని పోవడం లేదు అని వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దేశము బాగుపరచడానికి, సంక్షోభం నుంచి బయటపెట్టడానికి వాళ్ళు పాకిస్తాన్ రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు కానీ, లేకపోతే శ్రీలంకలో ఉన్న రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు కానీ, లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇండియన్ రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు, అది రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు వాళ్ళ కంట్రీని గురించే చదవనక్కర్లేదు, వేరే వేరే దేశాల గురించి, ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది అన్నమాట రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులకి, రాజనీతి శాస్త్ర రచయితలకి. సో వాళ్ళు ఎందుకు పాకిస్తాను వెనుకబడిపోతుంది, ఎందుకు శ్రీలంక రాజనీతి సంక్షోభంలో కూరుకొని పోయింది, అదేవిధంగా భారతదేశము అంత పెద్దదైనా కూడా, అంత పాపులేషన్ ఉన్నా కూడా ఎందుకు సంక్షోభంలో కూరుకొని పోతలేదు, అవి రాజనీతి సంబంధించిన సంస్థల యొక్క పరిపాలన, మన వాటి యొక్క ప్రవర్తన బాగుండడమా, దానికి సంబంధించిన విషయమా, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిలిటరీ సంబంధమైన విషయమా. ఉదాహరణకి సామాన్యంగా పాకిస్తాన్లో మన మిలిటరీ యొక్క ప్రభావము, పెత్తనము, పెద్దరికము, డామినేషను పాకిస్తాన్లో రాజనీతి సంస్థలపై ఉంటుంది.
ఒక్కోసారి సంక్షోభం వస్తే సందిట్లో సడన్యా అన్నట్టు మళ్ళీ ఒక పార్టీ మధ్యన ఇంకొక పార్టీ మధ్యన తగాదా వచ్చింది అనుకోండి, ధర్నాలు చేయడము, తర్వాత మనం ఒక పార్టీ ఇంకో పార్టీ యొక్క ఆస్తుపాస్తులను మనుషులు ధ్వంసం చేయడము, మనుషులను మర్డర్ చేయడం జరుగుతుందండి. అప్పుడు మిలిటరీ వచ్చేసేసి కథ, మిలిటరీ కమాండరు ఆ రాజ్యానికి నేనే రాజునని అని కొన్ని రోజుల వరకు నేనే ఉంటానని అది పరిపాలనను తర్వాత అన్ని తన చేతిలోకి తీసుకుంటాడు. అయితే అదేవిధంగా శ్రీలంకలో కూడా కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల వలన అక్కడ శ్రీలంక సంక్షేమం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీలంక ఏం చేసిందంటే మన ఇతర దేశాల నుంచి, ప్రత్యేకంగా చైనా నుంచి మన ఆర్థిక సాయం కోరింది, వాళ్ళ షరతులకు అనుగుణంగా, చైనా షరతులకు అనుగుణంగా. సో అట్లా ఉండకుండా మన దేశం మాత్రము ఇతర దేశాల నుంచి సహాయం పొందినప్పుడు వాళ్ళకు లొంగిపోవడానికి దారి తీసే షరతులను ఒప్పుకోకుండా చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఇంకొకటి కూడా చదవచ్చు, ఇక్కడ ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితులు, ఆర్థిక విధానాలు ఏంటి, ఆర్థిక విధానాలు సక్సెస్ అవ్వడానికి ఇక్కడ గ్రోత్, లిబరలైజేషను, మన ప్రైవేటైజేషను, తర్వాత గ్లోబలైజేషను, ఎల్పిజి వల్ల దానికి మన దేశము నిజానికి గ్రోత్ను సాధించింది. ఎంతవరకు సోషల్ జస్టిస్ సాధించింది, ఎంతవరకు న్యాయాన్ని సాధించింది అనేది వేరే విషయము. కానీ గ్రోత్ మాత్రం తప్పకుండా ఇక్కడ మన వచ్చిందని చెప్పవచ్చు, ఫాస్ట్ గ్రోత్ అయిందని చెప్పవచ్చు. ఇది 1990 అర్లీ 1990 నుంచి ఇప్పటి వరకు గ్రోత్ బాగా సంపాదించవచ్చు. అయితే ఈ దేశాలను పోల్చి చూసినప్పుడు మనకి భారతదేశంలో ఈ కారణాల వల్ల మన భారతదేశంలో ఆర్థిక సంక్షోభం రావడం లేదు. అదేవిధంగా మన పార్టీల మధ్య భేదాలు ఉన్నాయి కానీ సంక్షోభంలో పడవు. మిలిటరీ అనేది ఎప్పుడైనా కూడా, ఏ రాజనీతి పార్టీ అయినా కూడా మిలిటరీని దూరం ఉంచుతారు. తర్వాత మిలిటరీ కమాండర్స్ వాళ్ళ పని వాళ్ళు చూసుకుంటారు. పాకిస్తాన్ లెక్క మిలిటరీ కమాండర్స్ రాజకీయ రంగంలోకి రారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ సుస్థిర ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే వేరే, ఇంకా తులనాత్మక అంటే వేరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీలంక కానీ పాకిస్తాన్ కానీ వాళ్ళ మన జనాభాతో పోలిస్తే మన జనాభా చాలా ఎక్కువ. ఆ జనాభా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా ఒక రకమైన మంచి మన ఏమంటారు దాన్ని, మన గ్రోత్కి, పారిశ్రామికీకరణకి సానుకూల పరిస్థితి అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సామాన్యంగా కన్జ్యూమర్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు పరిశ్రమలో ఉత్పత్తి చేసిన మన వస్తువులు కానీ, సామాగ్రి కానీ, ఏది కానీ వాళ్ళు కొంటారు. కొన్నప్పుడు పారిశ్రామికలు లాభాలు పొందుతారు. లాభాలు పొంది మళ్ళా ఉత్పత్తి చేస్తుంటారు. సో ఇంటర్నల్ మార్కెట్ అనేది ఒక డైనమిక్ మార్కెట్ అన్నట్టు. ఇండియాలో ఇంటర్నల్ మార్కెట్ చాలా డైనమిక్ మార్కెట్. పాపులేషను, రకరకాల వస్తువులు, తర్వాత కేరళ పండిన వస్తువులు మీకు కాశ్మీర్లో కానీ, తర్వాత ఇక్కడ మన ఢిల్లీలో కానీ, వివిధ పదార్థాలు వివిధ దేశాల్లో నిజానికి ఎక్కువ అమ్ముకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఏ విధంగా మన దేశంలోని ప్రజలే ఫారిన్ గుడ్స్ మీద బాగా ఫారిన్ గుడ్సే ఆకర్షింపబడి ఫారిన్ గుడ్స్ కొంటామో, అదేవిధంగా కేరళలో ఉత్పత్తి అయిన వస్తువులను వేరే రాష్ట్రంలోని వాళ్ళు కొంటారు. ఒక ఇంటర్నల్ మార్కెట్ ఉంది, ఒక బ్రాడ్ మార్కెట్ ఇది మన దేశంలో ఉంది. కాబట్టి సో ఇట్లా ఇది ఇక్కడ ఏమి ఉన్నాయో అక్కడ లేవు. సో ఈ విధంగా తులనాత్మక పద్ధతిలో దానికి ఒక ఖచ్చితమైన మన కారణాలు కనుక్కొని ఆ కారణాలలో వచ్చే నష్టాలను రాకుండా చేయడానికి
కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఇండియా పరిస్థితి చదివిన తర్వాత ఈ శ్రీలంకలోని రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు, పాలసీ మేకర్స్, మన పాకిస్తాన్ పాలసీ మేకర్ వాళ్ళ ప్రభుత్వానికి ఈ గైడెన్స్, ఈ సజెషన్ ఇస్తారు. అది ఈ చిన్న రాష్ట్రాలు, చిన్న రాజ్యాలు, పెద్ద రాజ్యాలు, తక్కువ పాపులేషన్ రాష్ట్రాలు, దేశాలు, ఎక్కువ పాపులేషన్ భారతదేశం వంటి దేశాలు పోల్చి చూచడం వల్ల దానికి అనేక లాభాలు ఉన్నాయి. తర్వాత మరి రాజకీయ సంస్థలు కూడేటువంటి అని కూడా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చైనాలో, పాకిస్తాన్లో మతపరమైన జోక్యము రాజకీయాల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే, అది నిజంగా రాష్ట్రమే మతపరమైన రాష్ట్రం. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే, నిజానికి ఆ దేశంలో ఉన్న వేరే మతాల ప్రజలు ఆ దేశాన్ని యొక్క పరిపాలన నచ్చదు. ఉదాహరణ, అదేవిధంగా ఆ మతపరమైన విషయాలు, మతపరమైన సిద్ధాంతాలు నిజానికి గ్రోత్ కానీ, మన మన న్యాయానికి కానీ, తర్వాత శాంతియుత జీవనం గడపడానికి కానీ అవి పనికిరావు. ఆ మతపరమైన సూత్రాలు ప్రోగ్రెస్ లేకుండా చేస్తాయి. మీకు తెలుసు కదా, మతతత్వము అనేది మన న్యాయానికి, తర్వాత మన అభివృద్ధికి, తర్వాత అభివృద్ధి వ్యతిరేక విషయాలు ఉంటాయి అందులో, తెలుసు కదా. ఆ కారణం వల్ల కూడా అంటే మన దేశంలో లౌకిక ప్రజాస్వామ్యం, మన లౌకిక పద్ధతులు ఉంటాయి. మన దగ్గర ఏది సాధ్యమైనంత మట్టికి మన భారతదేశము మన యూరోపియన్ దేశాల్లో ఉన్న లౌకిక పద్ధతుల యొక్క విధానాలతోని, సూత్రాలతోని ప్రభావితం చేయబడింది. సో ఆ విధంగా కూడా మన పోల్చి చూస్తే అక్కడ ఏమున్నాయి, ఇక్కడ ఏమున్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి, అక్కడ ఏం లేవు అని చూసి, అరే మన దేశం కూడా లౌకికంగా మన అభివృద్ధి తగ్గాలంటే లౌకిక సూత్రాలను అనుసరించాలి. ఇస్లాంను పాటిస్తూనే ఇస్లాంలో ఉన్న చాలా సూత్రాలను, ఇది ఏమంటారు దాన్ని, అభివృద్ధి వ్యతిరేక సిద్ధాంతాలను మనం తీసేయాలా, లేకపోతే వ్యతిరేకించాలా, కొన్ని మాత్రమే వ్యతిరేకించాలా, తర్వాత మత సంస్థలకి దూరంగా ఉండాలా అని వాళ్ళు నేర్చుకోవచ్చు. సో ఇటువంటి లాభం. తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ పోల్చి చూసి పద్ధతిని ఒక 2 దేశాలు ఇంకో 2 దేశాలు పోల్చి చూడడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ లాభం కలుగుతుంది. ఉదాహరణకి మన ఇండియా, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక చిన్న రాష్ట్రాలు కాకుండా ఇంకా వేరే చిన్న రాష్ట్రాలు కూడా ఉంటాయి. ఉదాహరణకి మన భారత్ ఇంకా వేరే చిన్న రాష్ట్రాలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వీడన్, నెదర్లాండ్స్, డెన్మార్క్, అవి చిన్న రాష్ట్రాలు. అయితే ఆ చిన్న రాష్ట్రాలు మంచిగా సక్సెస్ఫుల్ ఉండడానికి కారణం ఏంటి? కానీ ఇవి కూడా చిన్న రాష్ట్రాలు అయినా కూడా సక్సెస్ కాకపోవడం అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అవి ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్న భారతదేశానికి పోలిస్తే చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి, పాపులేషన్ తక్కువ ఉంది. తర్వాత పాకిస్తాన్ వంటి దేశాల్లో మతం యొక్క ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుంది అని తెలుసుకుంది. కానీ మళ్ళీ అక్కడికి పోతే స్వీడన్కి, స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్లో ఉన్న చిన్న రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చిన్న రాష్ట్రాలు కూడా సక్సెస్ఫుల్ ఉన్నాయి. కారణాలు ఏంటి అనేది అంటే, ఎక్కువ దేశాలు పోల్చి చూస్తూ చదివితే ఎక్కువ లాభాలు, తర్వాత ఖచ్చితమైన మన ఇది నిర్ధారణలకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా మన సామాన్యంగా దేశాల యొక్క చారిత్రక పూర్వరంగము, చారిత్రక నేపథ్యము చదివినప్పుడు ఒకే రకమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న
దేశాలను చదివితే మన ఫలితాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఏరియాకి సంబంధించి ఈస్ట్ ఏషియా ఉంది. ఏషియాలో ఉన్న దేశాలకన్నిటికీ ఒకే అంటే లాంగ్వేజ్ వేరే ఉండొచ్చు, కానీ కల్చర్, రిలీజన్, వాతావరణం, క్లైమేట్ ఇవన్నీ ఒకే తీరు ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ప్రాంతము, ఏషియా ప్రాంతంలో ఉన్న కంట్రీస్ అన్నిటిని పోల్చి చూసి చదివితే ఎక్కువ కూడా ఫలితాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు లాభం ఏంటి? యూరోపియన్ కంట్రీస్కి మన భారతదేశానికి నిజానికి కల్చరల్గా, తర్వాత ఇంకా అనేక రంగాల్లో మతపరంగా తప్పకుండా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి పోల్చి చూసినా లాభం లేదు. కానీ ఒకే ఏరియాలో ఒకే ఖండం అనుకుంటే, ఏషియా ఖండంలో ఉన్న అనేక ఈస్ట్ ఏషియా, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, మన మన ఈ దేశాలలో ఉన్న రాజ్యాలను కనుక పోల్చి చూస్తే, ఎందుకంటే వీటి యొక్క పరిస్థితులు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో చదివినప్పుడు అందులో ఉన్న దేశాలు ఒక దేశం కంటే ఇంకో దేశం ఎందుకు వెనుకబడుతుంది, ఒక దేశం అభివృద్ధి అయినా కూడా ఇంకొక దేశం ఎందుకు అభివృద్ధి అయింది, నిజానికి ఒకే రీజన్కి సంబంధించినవి కదా మరి. సో అది ఇంకా లోతు పోయి ఒక దేశంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయో అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించిన కంట్రీస్ను పోల్చి చూస్తే, ఆ దేశాల్లోని రాజకీయ శక్తులు పోల్చి చూస్తే ఫలితాలు ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం. సో ఈ విధంగా మన కంపేరిటివ్ స్టడీలో పోల్చి చూస్తూ అధ్యయనం చేసే పద్ధతిలో, రాజకీయ పద్ధతిలో అనేక లాభాలు ఉన్నాయని నిజంగా తప్పకుండా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇది అయితే మన ఈ పోల్చి చూసు పద్ధతిలో కూడా, ఈ తులనాత్మక పద్ధతిలో కూడా, తులనాత్మక అధ్యయనంలో కూడా అనేక పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి ఆ పద్ధతులు నిజంగా తెలుసు కదా, ఒక్కొక్కరు ఒక పద్ధతులు. సైన్స్లో ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. పద్ధతిలో నిజానికి సామాన్యంగా సోషల్ సైన్స్లో ఆ పద్ధతిని అనుసరించారు. కానీ సైన్స్లో ఉపయోగించే పద్ధతులు కొంతవరకు వాటి వలె మనం ఈ సోషల్ సైన్స్లో సామాజిక అధ్యయనం చేయడంలో కూడా ప్రయోగాత్మక పద్ధతిని అనుసరించవచ్చు. అంటే పోల్చడం పూర్తిగా మనము మనుషుల్ని, తర్వాత జంతువుల్ని, దేశాల్ని ఒక ప్రయోగశాలలో పెట్టి చదవలేము. కానీ కొంచెం ఖచ్చితత్వము పాటించడానికి ప్రయోగశాల పద్ధతిని మన కొంతవరకు పార్షియల్గా ఉపయోగించవచ్చు. ప్రయోగశాల పద్ధతి ఏంటి చెప్పండి. మనం ఉదాహరణకి ఏ ప్రయోగశాలలో మనము డ్రగ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రయోగాలు ఎట్లా చేస్తాం? మనం ఒక రోగాన్ని క్యూర్ చేయడంలో, ఉదాహరణకి మనుషులకు వచ్చిన రోగాన్ని క్యూర్ చేయడానికి ఏ మందులు బాగుంటాయి, ఏ ద్రవాలు బాగుంటాయి, ఏ జ్యూసెస్ బాగుంటాయి, ఏ ద్రవ పదార్థాలు వాడితే బాగుంటుంది, అప్పుడు క్యాన్సర్ పోతుంది, క్యాన్సర్ నయం అవుతుంది అనే సమస్యను మన ఎక్స్పెరిమెంట్ మెథడ్లో డ్రగ్ ఇండస్ట్రీలో ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు ఎలుకల మీద ప్రత్యేకంగా మన కొన్ని మంచివి అనుకున్న ద్రవ పదార్థాలు, క్యాన్సర్ని పోగొట్టిన ద్రవ పదార్థాలు వాటికి ప్రత్యేకంగా తాగిస్తారు. అదేవిధంగా కొన్ని పదార్థాలు తినిపిస్తే అవి కొన్ని రోజుల తర్వాత, అంటే ముందుగానే అవసరమైన క్యాన్సర్ కణాలు ఎక్కిస్తారు ఎలుకలకి. క్యాన్సర్ రోగ కణాలు ఎక్కించిన తర్వాత ఆ రోగ కణాలు పోగొట్టడానికి మనం చెప్పిన ఇప్పుడు మన మంచి పదార్థాలు, రోగాన్ని నిరోధించేది పదార్థాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఎలుకలు తెప్పిస్తారు. అప్పుడు 10 రోజుల తర్వాత ఆ ఈ పదార్థాలు తినడం వలన
ఆ ఎలుకల యొక్క రోగము క్యాన్సర్ రోగం పోతే, క్యాన్సర్ కారణాలు పోతే, ఎస్ ఈ పదార్థాలు మనుషుల జీవులే, ఎలుకల జీవులే కదా. ఒకసారి కోతుల మీద కూడా పరీక్ష చేస్తారు. సో దీన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ అంటారు. ఇచ్చే ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ మన సామాజిక శాస్త్రంలో, రాజనీతి శాస్త్రంలో పోల్చి చూసి చేసే అధ్యయనంలో కూడా పాటించవచ్చునని భావన ఇందులో వస్తుంది. అంటే ఉదాహరణకి మన ఏషియా ఖండంలో వాతావరణ పరిస్థితి, వర్షాలు అనేక కాలాలలో వచ్చే మన ఎక్కువ టెంపరేచరు, తక్కువ టెంపరేచరు, తర్వాత సూర్యుడు చాలా కాలం ఉండడం ఏషియాలో ప్రత్యేకంగా అనేది ఏషియా యొక్క ప్రకృతి సిద్ధమైన పరిస్థితి. కానీ ఈ స్వభావ సిద్ధమైన, ప్రకృతి సిద్ధమైన పరిస్థితులు ఏషియా ఖండంలో, ఐరోపా ఖండంలో కానీ అమెరికా ఖండంలో కానీ లేకపోవడం వల్ల మంచు చాలా తీవ్రమైన చలి నుండి రక్షించుకోవడానికి అమెరికన్ ప్రజలు కానీ యూరోపియన్ ప్రజలు కానీ ఎక్కువ తినవలసి వస్తుంది, మాంసాన్ని తినవలసి వస్తుంది, ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తినవలసి వస్తుంది. అంటే తిండి మీద ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. అదేవిధంగా వాళ్ళు ధరించే దుస్తులు వట్టి కాటన్ దుస్తులే కాకుండా, టెరికాటే కాకుండా, వాళ్ళు నిజానికి చాలా ఊళ్ళు, తర్వాత అది ఇది మన తల్లి నుండి రక్షించుకోవడానికి బాగా కోటు మీద కోటు, స్వెటర్ మీద స్వెటర్ వేసుకొని, ముఖానికి దానికి దీనికి చేసుకొని వాళ్ళు బ్రతకవలసి వస్తుంది. సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వాలు కూడా వాళ్ళ ప్రజలను రక్షించడానికి
ఇక్కడ ప్రజలు సుఖవంతంగా తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ సంతోషంతో జీవిస్తున్నారు. ఒక టవలు, ఒక పంచె కట్టుకుండి బయటికి పోయి చెట్టు కింద ఉంటే ఆ మొత్తం చిన్న వ్యవసాయ అవి చూస్తుంటే కథ అయిపోతుంది. కానీ అక్కడ కాదు, అసలు వ్యవసాయం బయటికి పోనే లేదు. చాలా కాలం మంచు పడుతుంది అక్కడ. అసలు మనం అక్కడ ఎట్లుంటుందంటే ఇండ్ల మీద ఒక మనిషి ఎత్తు, ఇద్దరు మనిషి ఎత్తు, ఒక 5-6 ఫీట్ల మంచు పడుతుంది అన్నట్టు. అసలు కార్లు పోవన్నట్టు ఉదాహరణకి చూడండి మీరు. తర్వాత మనిషి రాకడం పోకడాలు తర్వాత తగ్గిపోతాయి, తర్వాత చాలా కష్టం. సో ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ అంటారు. సో దీనివల్లనే ఇక్కడ సుఖంగా ఉంటారా లేదా అది ఏషియా ప్రజలు అని నిర్ధారించుకోవాలంటే అక్కడ కొన్ని పరిస్థితులు, కృత్రిమ పరిస్థితులు కలగజేసి ఆ కృత్రిమ పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ఎట్లా ఉంటున్నారు, అమెరికాలో ప్రజలు ఎట్లా ఉంటున్నారు అని కనుక్కోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీన్నే ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ అని అంటారు. తర్వాత ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే కేస్ స్టడీ. కేస్ స్టడీ అంటే ఏంటి? మనము గ్రామీణ ప్రాంతాల యొక్క పరిస్థితులను చదువుతుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఎటువంటి సమస్యలు ఉంటాయి, ఎటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటే చదవాలనుకున్నాం మనం. సరిగ్గా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలు ఏ విధంగా కొంచెం నాగరికత తక్కువ ఉంటుంది, కొంచెం తెలివి మన అమాయకంగా ఉంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. అదేవిధంగా లేకపోతే అర్బన్ ఏరియాలో ప్రజల ప్రవర్తన ఎట్లా ఉంటుంది, మనం ఒకరి సహాయానికి అందడానికి సహాయం తీసుకోవడానికి పోతే వాళ్ళు అర్బన్ ప్రజలు ఎట్లా రెస్పాన్స్ ఇస్తారు, లేదా రూరల్ ప్రజలు రెస్పాన్స్ ఇస్తారని చదవడానికి పోతాం. అప్పుడు నిజానికి చాలా గ్రామాలు లేకపోతే అన్ని గ్రామాలు చదవాలా, అర్బన్ ఏరియాని చదివినప్పుడు అన్ని అర్బన్ సెంటర్స్ చదవాలా, లేకపోతే కొన్ని చదివితే సరిపోతుందా అని. ఎందుకంటే ఇది అన్ని గ్రామాలు అన్ని అర్బన్ ఏరియాస్ చదవాలంటే దానికి చాలా ఖర్చుతో కూర్చుంటే తర్వాత దాని చాలా సమయంతో కూడుకున్న సమస్య. కాబట్టి ఏం చేయాలంటే మన యొక్క దానికి ఫలితాలపై ఏ తప్పుడు ప్రభావం పడకుండా నిజానికి కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. అటువంటి మార్గమే కేస్ స్టడీ మెథడ్. కేస్ స్టడీ మెథడ్లో ఏమవుతుంది అంటే ఒక రాజనీతి రంగంలో, రాజనీతి శాస్త్రంలో దానికి ఒకే దేశ పరిస్థితిని లోతుగా చదవడము, తర్వాత దాని పూర్వరంగం చదవడము, ప్రస్తుత పరిస్థితులు చదవడము, మన ఫ్యూచర్లో కాబోయే పరిస్థితులు ఏంటి, ఏర్పడే పరిస్థితులు ఏంటి అని ఫోకస్ చేసి ఒకే దేశంలో కూడా ఒకే రాష్ట్రం కూడా తీసుకోవచ్చు. ఆ రాష్ట్రాన్ని తీసుకొని కేస్ స్టడీ చేస్తే దాన్ని మన కేస్ స్టడీ మెథడ్ ఆఫ్ అయితే కంపేర్ చేయడానికి ఏంటంటే ఒక దేశంలో ఉన్న ఒక రాష్ట్రము, తర్వాత అమెరికా ఇంకో దేశంలో ఉన్న ఇంకొక రాష్ట్రం, మన భారతదేశంలో ఉన్న మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కానీ, తెలంగాణ రాష్ట్రం కానీ, తర్వాత అమెరికాలో ఉన్న మన ఇలినాయిస్ స్టేట్ కానీ, తర్వాత న్యూయార్క్ స్టేట్ కానీ చదవడం కేస్ స్టడీస్. అక్కడ లోతుగా చదవడం, అక్కడ తీసుకున్న కేసులను లోతుగా చదవడం, ఇక్కడ తీసుకున్న రాష్ట్రాలని లోతుగా చదవడం, ఇది కేస్ స్టడీ మెథడ్. అప్పుడు దానివల్ల కూడా మనకి మంచి ఫలితాలు రావడానికి అవకాశం ఉంది. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే స్టాటిస్టికల్ మెథడ్. స్టాటిస్టిక్స్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, సంఖ్యాశాస్త్రం, సంఖ్యాపరమైన మన సామాన్యంగా అందులో అంకెలు ఎంత పరిణామాత్మక ఎంత సంఖ్యాపరంగా ఖచ్చితంగా మనకు ఫలితాలు రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాటిస్టిక్స్
మన రాజకీయ రంగంలోనే ఉదాహరణకి అనేక అంశాలు ఉన్నాయి, అనేక విషయాలు ఉన్నాయి చదవడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్నికల పద్ధతి అని ఉంటుంది. ఎన్నికల పద్ధతిలో అంటే ఎన్నికల పద్ధతి ఇక్కడ కావచ్చు, బాగా మన ఇండియాలో అమెరికాలో కూడా కావచ్చు. అయితే అమెరికాలో ఎన్నికల పద్ధతి కానీ ఇక్కడ ఎన్నికల పద్ధతి కానీ ఒట్టిగా మన పార్టీ అక్కడ ఉన్న రాజనీతి ఒక పార్టీకి విజయవంతమైన ఒక రాజకీయ పార్టీ ఇక్కడ ఒక రాజకీయ పార్టీ నేతల స్పీచ్లు కానీ అక్కడ రాజనీతి సాహిత్య పార్టీ నేతల యొక్క స్పీచ్లు కానీ కంపేర్ చేసి చూడడము, లేకపోతే వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు ఇక్కడ ఉన్న సిద్ధాంతాలు కానీ ఆ సిద్ధాంతాలను చదవడము కాకుండా రాజనీతి రంగంలో సంఖ్యాపరమైన పద్ధతులు కూడా అనుసరించవచ్చు, పాటించవచ్చు, అడాప్ట్ చేయవచ్చు. ఉదాహరణకి ఎన్నికల రంగం తీసుకుంటాం. ఎన్నికల రంగం తీసుకున్నప్పుడు మనము మన మన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేసిందా, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏ సంఖ్యలో ప్రజలు ఓటేశారు, అదేవిధంగా బీజేపీకి ప్రజలు ఏ విధంగా ఎంతమంది ఓటేశారు అని తులనాత్మకంగా చూడాలంటే, ఖచ్చితమైన మన నిర్ణయాలకి రావాలంటే మన ప్రజలు కాంగ్రెస్కి ఎంత ఓటేశారు, పర్సంటేజ్ ఏంటంటే కాంగ్రెస్కి 7%. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన తెలంగాణలో ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ జరిగింది. సామాన్యంగా ఏమంటున్నారంటే కాంగ్రెస్కి మన బీఆర్ఎస్ తర్వాత టీఆర్ఎస్, ఇదివరకు టీఆర్ఎస్ ఇప్పటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి పార్టీలకు వచ్చిన మన ఓట్ల సంఖ్య పర్సంటేజ్ చాలా భేదం లేదని ఓ కవిత తర్వాత మరి మన దాని వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అయిన కేటీ రామారావు అంటుంటారు. అయితే అట్లా అన్నప్పుడు మనం ఖచ్చితమైన నిర్ధారణ ఏం చేస్తామంటే పర్సంటేజ్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది, బీజేపీకి వచ్చిన ఓట్ల పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉంది. అంటే ఖచ్చితంగా ప్రజలు మన బీజేపీని నచ్చలేదు, బీజేపీకి ఓటు వేయలేదు, బీజేపీ యొక్క పద్ధతులను వాళ్ళ పద్ధతులకు వాళ్ళు సమర్థించడం లేదు అని ఖచ్చితంగా సంఖ్యాపరంగా చెప్పగలుగుతాము. దాంట్లో సంఖ్యాపరంగా చెప్తాము. దానివల్ల లాభం ఏంటంటే, బాబు మీ బీజేపీ ప్రజలు నిరాకరించారు, రిజెక్ట్ చేశారు, మిమ్మల్ని నచ్చలేదని మనం బీజేపీని అంటాం అనుకోండి. అట్లయితే చూడండి పర్సంటేజ్ మీకు ఓట్లు వచ్చిన మీకు ఎంత పర్సెంటేజ్ ఓట్లు వచ్చినాయి, కాంగ్రెస్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఓట్లు వచ్చినాయి అని ఖచ్చితంగా చెప్తే వాళ్ళు నోరు మూసుకుంటారు, మిమ్మల్ని మాట్లాడరు, ఒప్పుకుంటారు. వాళ్ళ ఓటర్ని, వాళ్ళ వీక్నెస్ని, వాళ్ళ యొక్క ప్రజలు ఏ విధంగా వాళ్ళను నిరాకరించారు, రిజెక్ట్ చేశారు, అసహించుకున్నారు, దూరం కొట్టారు అనేది వాళ్ళకి అర్థమైంది. సంఖ్యాపరమైన పద్ధతి అనేది మన రాజనీతి శాస్త్రంలో చాలా ముఖ్యమైనది. అదేవిధంగా మన పర్సంటేజ్ ఇంత తక్కువలో మనకు ఓట్లు వచ్చినాయి ఏం కారణమని కూడా ఖచ్చితమైన అధ్యయనం, విశ్లేషణ జరుపుకొని బీజేపీ వాళ్ళు ముందుకు పోవడానికి, భవిష్యత్తులో తమ యొక్క బలం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తారు. ఇది తులనాత్మక అధ్యయనంలో పోల్చి చూచు చేసే అధ్యయనంలో ఈ సంఖ్యాపరమైన పద్ధతి, సంఖ్యాయుతమైన పద్ధతి చాలా ఉపయోగకరంగా, లాభదాయకంగా ఉంటుందని చెప్పాలి. స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అది సామాన్యంగా మన వీళ్ళు
మన ఏమంటుంది దీన్ని జర్నలిస్టులు వాడే పద్ధతి అది టకా టకా వేసేస్తారు. మనకి చూస్తున్నారు కదా మీరు మన టీవీలలో మన టక ఒక ఒక కాన్స్టిట్యూన్సీలో ముగ్గురు పోటీ చేస్తుంటే ఆ 3 పార్టీల యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత, క్యాండిడేట్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత అని టక చెప్పేస్తారు. మనకి రిజల్ట్స్ ఎప్పుడెప్పుడే వస్తుంది. మన యొక్క ఆతురతని, మన యొక్క యాంగ్జైటీని కంట్రోల్ చేయడానికి వెంబడే అందులో సంఖ్యాపరంగా ఆ పర్ఫార్మెన్స్ మన టీవీలలో టక చూస్తారు. సో ఈ విధంగా సంఖ్యాపరమైన పద్ధతి అనేక విధాలుగా మన మంచి పద్ధతి, ఖచ్చితమైన విధానాలు రూపొందించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకొక పద్ధతి ఏంటంటే లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ మనకి చారిత్రక పద్ధతి. చారిత్రాత్మక కాదు, చారిత్రక పద్ధతి, హిస్టారికల్ మెథడ్. హిస్టారికల్ యొక్క మెథడ్ హిస్టారికల్ మెథడ్ అనేది నిజానికి అన్నిట్లో అంటే మన ఏమంటుందని సాంఘిక శాస్త్రాల్లోనే కాకుండా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగంలో కూడా హిస్టారికల్ మెథడ్ అనేక రకాల లాభాలను అనేక రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన చరిత్రాత్మక పద్ధతిలో చదవడం అనేది సోషల్ సైన్స్లో చూస్తాము. ఏ విధంగా లాభాలు మంచి మన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, మంచి అండర్స్టాండింగ్ పెంచుకోవడానికి పనికొస్తుంది నాకు తెలుసు. కానీ అదే మన సాంకేతిక రంగంలో, శాస్త్రీయ రంగంలో కూడా ఉపయోగపడుతుందా అంటే ఎస్, అందులో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. దేని కొరకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశం మన శాస్త్రీయ సాంకేతికంగా డెవలప్ అయిందా కాలేదు అంటే హిస్టరీకి పోవాలి. ఏ విధంగా సైన్స్ అనేది బ్రిటిష్ కాలం నుంచి కూడా మన దేశంలో డెవలప్ చేయబడి దానికి సంబంధించిన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ ప్రోత్సహింపబడి మన దేశంలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి దాని చేత అదొక పరికరం లెక్క, అదొక టూల్ లెక్క ఉపయోగించి మన దేశంలో ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించారు అని తేలిపారు. సో చారిత్రాత్మక పద్ధతి నిజానికి అన్ని రంగాల్లో కూడా అనుసరించడము జరుగుతుందని అందరూ మన సాంకేతిక రంగంలో కూడా అందులో ఉన్న సాంకేతిక శాస్త్రజ్ఞులు సాంకేతిక నిజానికి మన ప్రకృతి సిద్ధ శాస్త్రాలు కూడా మన ఉదాహరణకి మన జాగ్రత్తలో కూడా ఈ మరి చారిత్రక పద్ధతి చదవడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దేశంలో ఇదివరకు భూకంపాలు వచ్చినాయి అనుకుందాం. ఇప్పుడు భూకంపాలు రాబోతున్నాయి, వస్తున్నాయి భూకంపాలు మాటికి ఇప్పుడు కూడా. అయితే చారిత్రాత్మకంగా ఆ ప్రదేశాన్ని చదివితే ఆ ప్రదేశంలో ఇదివరకు ఎన్ని భూకంపాలు వచ్చినాయి, ఎట్లా వచ్చినాయి, దానిలో మనం ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడనే భూకంపాలు ఇంకా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనం అసలు అక్కడ ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న మన ఏంటది మన ప్రజల్ని, జంతువులని షిఫ్ట్ చేసి వేరే భూకంపాలు రాని ప్రాంతానికి నిజానికి పంపవచ్చు. అక్కడ దానికి జీవనాన్ని సమకూర్చవచ్చు. అది చారిత్రక పద్ధతి. సో అవి మన భూగర్భ శాస్త్ర రంగంలో కానీ, భూగోళ శాస్త్ర రంగంలో కానీ, నేచురల్ రంగంలో కానీ చారిత్రక పద్ధతి ఉపయోగిస్తారు. కాబట్టి దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుందంటే చారిత్రక పద్ధతి అనేది అన్ని రంగాల్లో ఒక బ్రాడ్గా అవకాశం మన
అనుకూలమైన పద్ధతి, సత్ఫలితాలను ఇచ్చే పద్ధతి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే మనము మన రాజనీతి శాస్త్రానికి, రాజకీయ రంగంలోకి వస్తాం. ఉదాహరణకి మన రాజనీతి శాస్త్రంలో మనం సామాన్యంగా ఏం చదువుతాము? మార్పు ప్రజల సంక్షేమం కొరకు. మార్పు రాజనీతి రంగంలో మార్పు, ఆర్థిక రంగంలో మార్పుకు, సామాజిక రంగంలో మార్పుకు దారితీస్తుంది. కాబట్టి మనం రాజనీతి శాస్త్రాన్ని క్షుణ్ణంగా చదువుతాం. రాజనీతి శాస్త్రంలో మనకు అనుకూలం ఉన్నా, అవైలబుల్గా ఉన్నా, లబ్ధంగా మన ఉన్న ఏ విధానాలు, ఏ సంస్థలు మనము ఉపయోగించుకుంటే ఆ మంచి ఫలితాలు వస్తాయి అని ఏం చేస్తాం మనము? ఆ రాజనీతి సంస్థలు, ఏ రాజనీతి సంస్థలు ఉంటే ఒక దేశము బాగుపడుతుంది, బాగుపడ్డది కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికన్ డెమోక్రసీలో ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ ఉంది, ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. సో ఆ అమెరికన్ సిస్టంలో ప్రెసిడెన్షియల్ ఫామ్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ నిజానికి మంత్రిత్వ శాఖలను ఆధిపత్యము హయ్యర్ మన అక్వై చేసుకున్న మినిస్టర్స్ అక్కడ ఏ విధంగా నియమించబడతారంటే ప్రెసిడెంట్సే డైరెక్ట్గా నియమింపబడతారు. అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ తన యొక్క మినిస్టర్స్ని అపాయింట్ చేసినప్పుడు ఈ మన భారతదేశంలో లెక్క అసెంబ్లీలో మెంబర్స్ కావాలా, పార్లమెంట్లో మెంబర్స్ కావాలా, వాళ్ళనే అపాయింట్ చేయడము. వాడు ఎంత బుద్ధి తక్కువ ఉన్నా కూడా, మనకి విద్యారహితుడైనా కూడా, ప్రత్యేకంగా ఒక రంగంలో ప్రావీణ్యత లేకున్నా కూడా వాడికి వాడు మెంబర్ ఉండాలి కాబట్టి ఆ మెంబర్కే ఇవ్వాలి. కాబట్టి అతనికి మినిస్ట్రీషిప్ ఇస్తుంది. కానీ ఈ పద్ధతిలో కాకుండా అమెరికన్ పద్ధతి ఏంటంటే అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ పార్లమెంటు, కాంగ్రెస్కు మన తల ఒగ్గి తర్వాత కన్సర్న్లో వాళ్ళని మెప్పించడానికి, వాళ్ళని సంతోషపడడానికి ముఖ్యంగా తన యొక్క మంత్రులను ఎన్నుకొనుడు. జాంతన నాకు అక్కర్లేదు వాళ్ళ యొక్క, అంటే అమెరికన్ సిస్టమ్ అట్లా. సో అమెరికన్ పార్లమెంటు పార్టీ యొక్క ప్రభావం ఇవన్నీ ఉండవు. సో ఎవరైతే ఒక మన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మినిస్ట్రీ ఉందనుకో, సైన్స్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఉండాలంటే దానికి సంబంధించిన సైన్స్ టెక్నాలజీ చదువుకొని ఉండాలా, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉండాలా. తర్వాత దానికి మన పారిశ్రామిక రంగంలో ఇదివరకు పనిచేసి ఉండాలా. ఆ విధంగా అతన్ని నియమిస్తాడు. దేర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ ద మెంబర్షిప్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ ఆర్ అక్కడ సెనేట్, తర్వాత ఇది అంటారు హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటారు. సో ఇదండి. సో ఈ మన ప్రత్యేక వ్యవస్థని, అమెరికాలో వ్యవస్థను నిజంగా ఇదే కారణమా? ఈ విధంగా ఇటువంటి రాజనీతి వ్యవస్థ, ఇటువంటి రాజనీతి ప్రక్రియ గల విధానాలు అనుసరించడం వల్లనే అక్కడ ఎప్పటికీ అస్థిరత రాలేదు. అమెరికాలో 1776లో అతనికి అమెరికా విప్లవం వచ్చింది. అప్పటి నుంచి దానికి చాలా మట్టికి ఇది రాలేదు, ఇది మన సంక్షోభాలు రాలేదు, అస్థిరత రాలేదు. అదేవిధంగా మంచి యోగ్యులైన, సమర్థులైన తమ రంగాల్లో ఉన్న పరిస్థితులను మెరుగుపరచడానికి, అభివృద్ధి చేయడానికి విజ్ఞానం, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు అపాయింట్ చేయడం వల్ల అక్కడ అభివృద్ధి జరుగుతుంది, గ్రోత్ వస్తుంది, తర్వాత ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది, తర్వాత ఇతర దేశాలతో సంబంధాలు కలిగి ఉంటుంది, ఇతర దేశాలకి ఉత్పత్తులను పోగు చేయడము, ఇతర దేశాల మీద ప్రభావం కలిగించడము, తర్వాత పరువు ప్రతిష్టలు పెంచడము అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఇండియాలో
మనం వెనక్కి పోయి ఇండియా యొక్క పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వం యొక్క పరిపాలనా విధానము చరిత్ర చదివితే కనుక దానికి ఎన్నోసార్లు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి కష్టమయ్యేది. ఏర్పాటైన తర్వాత కూడా పార్టీ లీడర్ ఒకసారి ఎన్నుకొనబడ్డ తర్వాత మంత్రి మండలిని ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు తన యొక్క అసెంబ్లీ కానీ అసెంబ్లీ రాష్ట్రంలో అయితే అసెంబ్లీ, తర్వాత మన కేంద్రంలోనైతే పార్లమెంట్ యొక్క మెంబర్లను మాత్రమే తీసుకోవాలా, అతని యొక్క యోగ్యతలు గీతలు అవసరం లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకుంది అంటే ఒక ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం హిస్టరీ కనుక చూసుకుంటే హిస్టరీ తీసేది ఎన్నిసార్లు అస్థిరతకు గురైంది. తర్వాత ఎంత చేసినా కూడా మన మినిస్ట్రీస్ పర్ఫార్మెన్స్ తక్కువ ఉంది, ఎక్కువ ఏం లేదు మనకు. అయితే ఇట్లా చూసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ సంక్షోభాలు ఎందుకు వచ్చినాయంటే ఇక్కడ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ ఉంది కాబట్టి. పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది పార్లమెంట్కి అనుగుణంగా సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేది మన దేశంలో లేదు. సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అమెరికాలో చాలా సుస్పష్టంగా గట్టిగా ప్యూర్ థియరీ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అక్కడ మన అమలు చేయడం జరుగుతుంది. మంత్రులను ఎన్నుకోవడంలో కాకుండా బిహేవియర్లో కూడా మంత్రి యుద్ధాలు డిక్లేర్ చేయడంలో కానీ, తర్వాత మన ఇతర దేశాలకు సహాయపడడం కానీ ఎన్నికైనా కూడా నీకు ప్రెసిడెంట్ మన నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అఫ్కోర్స్ అతను మన కింద ఉన్న సెక్రటరీస్ని కన్సల్ట్ చేయడం జరుగుతుంది, అది మాత్రం ఉంది. కానీ వాళ్ళను కన్సల్ట్ చేసే సెక్రటరీస్ ముందు అండర్స్టాండ్ చేసుకొని వాళ్ళ యొక్క ప్రావీణ్యతను సామర్థ్యతను అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు అపాయింట్ చేయబడతారు. సో ఈ విధంగా మనకి చారిత్రాత్మక పద్ధతి అనేది మన చాలా మంచి పద్ధతి అని చెప్పొచ్చు. అదేవిధంగా మన రాజకీయ రంగంలో విప్లవాలు అనే టాపిక్ ప్రపంచంలో మొత్తం మీద అనేక దేశాల్లో విప్లవాలు వచ్చినాయి. ఏ దేశాల్లో విప్లవాలు ఎందుకు వచ్చినాయి, ఏ దేశాల్లో ఆ దేశాల్లో విప్లవం రావడం కారణం ఏంది ఒకటి. రెండవది ఏంటంటే విప్లవాలు మన కొన్ని దేశాల్లో వచ్చినప్పుడు అవి సక్సెస్ అవుతాయి. అదేవిధంగా విప్లవాలు కొన్ని దేశంలో వస్తాయి కానీ సక్సెస్ కావు, ఫలవంతం కావు, విజయవంతం కావు. ఎందుకు అనేది కనుక మనం చూడాలంటే నిజానికి మన ఎక్కడెక్కడైతే రివల్యూషన్స్ సక్సెస్ అయినావో వాటి యొక్క పూర్వరంగానికి చదివితే తెలుస్తుంది. అంటే ఆ దేశంలో మార్పుకు అనుకూలంగా ఆలోచించే ప్రజలు ఉండొచ్చు. తర్వాత ముందుకు పోయి విప్లవాన్ని తీసుకొని ముందు పోవడానికి చాలా ఉత్సాహం చూపెట్టచ్చు, చచ్చినా పర్వాలేదు అని వచ్చే ప్రజలు ఉండొచ్చు. దానివలన ఆ కంట్రీస్లో అటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ముఖ్యంగా జరిగిన మన విప్లవాలు ఏంటి చెప్పండి. ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ ఇన్ 1879, అమెరికన్ రెవల్యూషన్ 1776, తర్వాత 1945 చైనీస్ రెవల్యూషన్, 49 చైనీస్ రెవల్యూషన్, ఇండియా మరి 1947లో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. తర్వాత రష్యాలో అక్టోబర్ విప్లవం వచ్చింది. కానీ రష్యా అది 2017. కానీ దానికన్నా ముందు మన ఇందది 2005లో రష్యాలో విప్లవం వచ్చింది. కానీ రష్యాలో 2005లో వచ్చిన విప్లవం విజయవంతం కాలేదు. అదేవిధంగా ఇంకా కొన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి విప్లవం అయినా కూడా అవి సక్సెస్ కాకుండా ఉన్నాయి. సో అప్పుడు కూడా మనకి
పూర్వరంగం ఏంటి, కారణాలు ఏంటి అని మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒక పుస్తకం స్కూపోల్ అనే ఆమె లేడీ ఏం చేసిందంటే, స్టేట్ అండ్ సోషల్ రివల్యూషన్ అనే టాపిక్తోని ఏ కంపేరిటివ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్, రష్యా అండ్ చైనా, కంపేరిటివ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్, రష్యా, చైనా. ఇక్కడ రివల్యూషన్స్ వచ్చిన తర్వాత సక్సెస్ అనేది, సక్సెస్ అనేది ఏంటిది అంటే రివల్యూషన్ యొక్క ఆకాంక్షలు, తర్వాత మన ఆశయాలు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొత్త పక్షం, కొత్త గ్రూప్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కారణాలు కనుక మన ఆ సక్సెస్, ఫస్ట్ రెవల్యూషన్ రావడానికి కారణం ఏంటి, రెవల్యూషన్ సక్సెస్ అవడానికి కారణం ఏంటి, ఒక వెనుక చరిత్ర. అంటే వెనుక అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం రష్యన్ రెవల్యూషన్ చాలా ఉంది, కానీ అది చదవాలంటే మనం హిస్టారికల్ మెథడ్ అనుసరించాలా, తర్వాత సమయం కేటాయించాలా. అంటే వెనక్కి పోయి చదవడం అనేది హిస్టారికల్ మెథడ్ నిజానికి. సో అదేవిధంగా మన ఎందుకు ఫెయిల్ అయినాయని అడిగితే మళ్ళా అదే హిస్టరీ చదవాల్సి వస్తుంది. 2000 విప్లవం కొన్ని రాష్ట్రాలు, కొన్ని దేశాల్లో ఎందుకు విఫలమైందని చదివితే విఫలమైన రివల్యూషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1905లో సోవియట్ యూనియన్ ఇది విప్లవము, మన రాజరిక వ్యతిరేక విప్లవము రష్యాలో సక్సెస్ కాలేదు. 1970లోనే నిజానికి రష్యన్ రివల్యూషన్ సక్సెస్ అయింది. సో అప్పుడు సక్సెస్ కాలేదు, ఇప్పుడు సక్సెస్ అయింది. దానికి కారణాలు ఏంటి అనేది మనం చూస్తాం. సో ఇక్కడ అదేవిధంగా స్కోపోల్ అనే రచయిత, ఆమె లేడీ ఫ్రాన్స్, రష్యా మరియు చైనాలో ఉన్న పరిస్థితులను చారిత్రకంగా పరిశీలించి అక్కడ ఈ కారణాల వల్ల, చారిత్రక కారణాల వల్ల ఈ రష్యా, ఫ్రెంచ్, చైనాలో వచ్చిన విప్లవాలు విజయవంతమైనవి, కానీ వేరే దేశాలలో మన వచ్చిన విప్లవాలు సక్సెస్ కాలేదు. మరి అప్పుడు అందులో పాల్గొన్న సైనికులు కానీ, లీడర్స్ కానీ దానికి అణిచివేయబడ్డారు అని చెప్పవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనకు ఏమి పద్ధతులు మనం చదువుకున్నాము, ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ చదువుకున్నాము, ప్రయోగాత్మక పద్ధతి. అదేవిధంగా అంటే ఒక మంచి ఉదాహరణ ప్రయోగాత్మక పద్ధతికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇంగ్లాండ్లో అమెరికాలో అనుకున్నాము, అమెరికాలో రాజకీయ పరిస్థితులు చదవాలనుకున్నాము, కానీ అమెరికా మన యొక్క క్లైమేట్ నిజానికి అనుకూలంగా ఉండదు. అయితే కాబట్టి ఏం చేస్తాం మనం ప్రయోగాత్మక అదేంటి నిజానికి ఆ చేసే ప్రక్రియ ఎక్స్పెరిమెంట్ సరైన పరిస్థితుల్లో సరిగా జరగాలి. కాబట్టి అమెరికాకి అప్పుకోతాం మనము ఏప్రిల్, మేలో పోయి మళ్ళీ ఆగస్టు వరకు అక్కడ ఇది ఏమంటే చూసే ఎండాకాలం, సూర్యుడు బయటకు వస్తాడు, హాయిగా ఉంటుంది. బయట వాళ్ళకు కూడా కానీ అక్కడ కూడా హాయిగా. కాబట్టి అప్పుడు పరిస్థితిని ఎన్నుకొని ప్రయోగాత్మక ఏ ప్రయోగం చేయాలన్నా ఆ ప్రయోగం చేయాలి. సో ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్. అంటే ల్యాబ్లో ఏ విధంగా మనము ఒక టైంలోనే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే మనకి సత్ఫలితాలు ఇస్తుంది అని మీరు నేర్చుకుంటాము. అదేవిధంగా ఏ కాలంలో పోయి అక్కడ అమెరికాలో ఉంటే ఇంకా నిజానికి మంచిగా స్టడీ చేయవచ్చు అని. కేస్ స్టడీ అంటే ఒకే దేశాన్ని కానీ ఒకే వ్యవస్థని తీసుకొని దాన్ని లోతుగా పోయి దానికి స్టార్టింగ్ మెథడ్, తర్వాత మధ్యస్థ మెథడు, తర్వాత ఇంకా ఇవన్నీ దానికి
ఒకే వ్యవస్థ కానీ ఒకే దేశం కానీ కేస్ స్టడీగా తీసుకుంటాం. కేస్ స్టడీ అంటే ఏంటంటే మనము దేశాలు తిరగము, ఒకే దేశాన్ని తీసుకొని దాన్నే క్షుణ్ణంగా చదువుతాం. ఆ కేస్ ద ఇండియన్ కేస్ అంటూ చూడు, ద ఇండియన్ కేస్ ఈజ్ ఏ కేస్ ఆఫ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రగ్ కన్జంప్షన్ ఆర్ సో అండ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో అక్కడ మన డ్రగ్ అడిక్షన్ ఎక్కువ పెరగడానికి కారణం ఏంటి అని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి చదువుతాం. ఇది లోతుకు పోయి చదువుతాం కాబట్టి దీన్ని ఒకే కేసు తీసుకుంటాం. ఈ కేసును మళ్ళా ఇంకొక దేశంలోని ఇంకొక కేసు స్టడీ చేసినప్పుడు అదే అక్కడనే ఒక మన ప్రాంతం అయితే ప్రాంతాన్ని, లేకపోతే వ్యవస్థ అంటే ఒక వ్యవస్థని తీసుకొని దాన్ని లోతుగా స్టడీ చేస్తాం. సో ఈ విధంగా మనం కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్లో అనేక లాభాలు ఉన్నాయని చదివినాము. ఒక మంచి నిర్ధారణకి, తర్వాత అండర్స్టాండింగ్ రావడానికి రాజనీతి శాస్త్రానికి అవకాశం ఉందనడం. తర్వాత ఈ రాజనీతి శాస్త్రంలో పూర్ణాత్మక పద్ధతిలో ఏ పద్ధతులు ఉన్నాయి అని చదివినాము. అదే మన ఇది సంఖ్యా పద్ధతి, తర్వాత చారిత్రక పద్ధతి కూడా మనం ఇందులో చదివాం. సో ఈ విధంగా మనము కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్లో ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ కింద అనేక అంశాలను బాగా అర్థం చేసుకున్నామని చెప్పుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
নমস্কাৰ। ইয়াৰ আগত আমি যিটো আলোচনা কৰিছিলোঁ যে মানুহৰ শাৰীৰিক লক্ষণ, মানুহ আৰু বন মানুহৰ মাজত শাৰীৰিক লক্ষণৰ যি পাৰ্থক্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ, সেই বিষয়ে আমি ইয়াৰ আগৰ যিটো আলোচনা তাত আমি এই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি তাৰে পিছৰ অংশৰ আলোচনা কৰিম। এতিয়া মানুহ আৰু এপছ মানে হৈছে বন মানুহ। ইয়াৰ শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যসমূহৰ তুলনাৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ যোৱাৰ আগতে মানুহৰ শাৰীৰিক গঠন আৰু বৈশিষ্ট্যৰ কিছু দিশৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। যেনে ক্ৰমবিকাশৰ ফলত মানুহে বৰ্তমানৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি জানো যে মানুহো ক্ৰমবিকাশৰ ফলত আজি এই অৱস্থা পাইছেহি, আৰু এই অৱস্থা পাওঁতে মানুহৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে, আৰু সেই পৰিৱৰ্তনসমূহৰ বিষয়ে আমি জনাৰ প্ৰয়োজন আছে। বিভিন্ন অৱস্থাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহোঁতে লাওখোলা, ৰাজহাড়, শ্ৰোণী অস্থি অৰ্থাৎ কঁকালৰ এই তলৰ যিখিনি অংশ, এইখিনি হাত, ভৰি আদিকে কৰি বিভিন্ন অংগত মানুহৰ পৰিৱৰ্তন সাধিত হয়। মানৱ কংকালত হোৱা এই পৰিৱৰ্তনসমূহক আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। যে মানুহে যেতিয়া পোন হৈ দুই ভৰিৰ ওপৰত খোজ কাঢ়িব পৰা হ'ল, ইয়াৰ ফলত কংকালৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয়, যিবোৰক আমি মুখ্য পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ। যে আমাৰ বিৱৰ্তনৰ ফলত আমাৰ যিখিনি পৰিৱৰ্তন হয়, ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্যটো হৈছে যে অন্য বন মানুহৰ নিচিনাকৈ মানুহে চাৰিখন ঠেঙৰ ওপৰত ভৰ দি খোজ নাকাঢ়ে, মানুহে দুই ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি খোজ কাঢ়ে। ইয়াৰ ফলত শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয়, আৰু যিখিনিক আমি মুখ্য পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ। এই মুখ্য পৰিৱৰ্তনসমূহৰ উপৰিও আন কিছুমান পৰিৱৰ্তনো মানুহৰ শৰীৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ, যিবোৰক আমি গৌণ পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ। মুখ্য পৰিৱৰ্তনটো হ'ল দুই ভৰিৰ ওপৰত খোজ কঢ়াৰ বাবে শৰীৰৰ বিভিন্ন ঠাইত যিবোৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে, সেইবোৰক আমি মুখ্য পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ। আৰু তাৰ লগতে অন্য কিছুমান পৰিৱৰ্তনো মানৱ শৰীৰত দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেইবোৰক আমি গৌণ পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ। গতিকে এই পৰিৱৰ্তনসমূহৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ঋজুদৈহিক ভংগীৰে দ্বিপদ চলন, ঋজুদৈহিক মানে পোন হৈ খোজ কঢ়াৰ ফলত, আৰু দ্বিপদ চলন মানে দুখন ভৰিৰ ওপৰত খোজ কঢ়াৰ ফলত মানৱ শৰীৰৰ যিবোৰ পৰিৱৰ্তন হয়, তাৰ ভিতৰত ৰাজহাড়, উৰ্বস্থি, পদ আৰু লাওখোলাত যিটো পৰিৱৰ্তন হৈছিলে, সেই বিষয়ে আমি সেইখিনি বেছি উল্লেখযোগ্য, আৰু সেই বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো। ৰাজহাড়ত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয়? যে চতুষ্পদী স্থলচৰ প্ৰাণীৰ ৰাজহাড়ডাল ধেনুভিৰিয়া, অৰ্থাৎ যিবিলাক চাৰিখন ঠেঙৰ ওপৰত ভৰ দি পেলাই খোজ কাঢ়ে যিবোৰ প্ৰাণী আছে, সেইবিলাকৰ যিডাল ৰাজহাড়, সেইডাল ধেনুভিৰিয়া, অৰ্থাৎ এনেকুৱা কিছু বেকা ধৰণৰ। খোজ কাঢ়োতে ৰাজহাড়ডাল মাটিৰ লগত প্ৰায় সমান্তৰালভাৱে থাকে। যিহেতু ধেনুভিৰিয়া, গতিকে যেতিয়া খোজ কাঢ়ে চাৰিখন ঠেঙৰ ওপৰত ভৰ দি, তেতিয়া ৰাজহাড়ডাল মাটিৰ লগত প্ৰায় সমান্তৰাল হৈ পেলাই থাকে। খোজ কাঢ়োতে মাটিৰ লগত সমান্তৰালভাৱে থকাৰ বাবে ইহঁতৰ শৰীৰৰ ভাৰকেন্দ্ৰ ৰাজহাড়ৰ মাজ অংশৰে লম্বভাৱে মাটিলৈ যায়। বান্দৰ আৰু আন বৃক্ষবাসী প্ৰাণী যিবিলাকে গছৰ ডালত আঁঠু কুচাই ধেনুভৰিয়াকৈ বহে, সিহঁতৰ শৰীৰৰ ওজন নিতম্বই বহন কৰে। অৰ্থাৎ যেতিয়া গছৰ ডালত এই চাৰিঠেঙীয়া প্ৰাণী, অৰ্থাৎ বান্দৰ জাতীয় যিবোৰ প্ৰাণী আছে, যেতিয়া গছৰ ডালত সিহঁতে বহে, তেতিয়া তাহাঁতৰ যিটো ভাৰ, সেই ভাৰটো নিতম্বই বহন কৰে, অৰ্থাৎ শৰীৰৰ পিছফালৰ অংশটোৱে এইটো বহন কৰে। আৰু সিহঁতৰ ৰাজহাড়ৰ ধেনুভিৰিয়া লক্ষণৰ সামান্য পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু সেইকাৰণে আমি দেখো যে সিহঁতৰ যিটো ধেনুভিৰিয়া যিটো লক্ষণ, এইটো কিছু পৰিৱৰ্তন হোৱা, অন্য চাৰিঠেঙীয়া প্ৰাণীতকৈ কিছু পৰিৱৰ্তন হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াত ৰাজহাড়ৰ কটিদেশীয় অংশত এটা চেপেটা ভাঁজ থাকে, পিছফালে এটা চেপেটা ভাঁজ এটা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আকৌ গিবন আৰু আন বন মানুহে হাত দুখনেৰে গছৰ ডালত যিহেতু সিহঁতে ওলমি থাকে, সেইকাৰণে
সিহঁতে ভৰি দুখন সম্পূৰ্ণভাৱে মেলি দিয়ে আৰু মেলি দিয়াৰ বাবে ইহঁতৰ কটিদেশীয় যিটো কশেৰুকা সামান্যভাৱে সন্মুখৰ ফালে উত্তল মানে এনেকে উঠি অহাৰ দৰে এইবিলাক আমি গিবন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো দেখিবলৈ পাওঁ মানুহে পোন হৈ দুখন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি খোজ কঢ়াৰ ফলত মানুহৰ এই ভাঁজ বেছি সুস্পষ্ট মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে কি মানুহে যিহেতু দুখন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি খোজ কাঢ়ে গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই যিটো উত্তল বুলি যিখিনি কথা কৈছো এইটো বেছিকে স্পষ্টভাৱে আমি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ যিটো বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণেহে আমি দেখিবলৈ পাওঁ আকৌ যিবিলাক চতুষ্পদী চাৰিখন ঠেঙৰ ওপৰত ভৰ দি খোজ কঢ়া যিবিলাক প্ৰাণী আছে যাৰ ৰাজহাড় মাটিৰ লগত সমান্তৰাল হৈ থাকে সিহঁতৰ ৰাজহাড়ৰ গ্ৰীবা অঞ্চল ওপৰৰ ফালে উত্তল অৰ্থাৎ ডিঙিৰ যিটো অংশ ৰাজহাড়ৰ যিটো ওপৰৰ অংশ সেইটো ওপৰৰ ফালে এনেকে উত্তল এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে কাৰণ অন্য যিবিলাক চতুষ্পদী প্ৰাণী ইয়াত আমি বন মানুহৰ কথা কোৱা নাই অন্য চতুষ্পদী প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৈছো যে গ্ৰীবা কশেৰুকা যিখিনি অঞ্চল এই অঞ্চলটো উত্তল বন মানুহে বহি থকা অৱস্থাত ৰাজহাড়ডাল মাটিৰ লগত প্ৰায় লম্বভাৱে থাকে ফলত ইহঁতৰ গ্ৰীবা অঞ্চল সন্মুখলৈ উত্তল বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ কি যে ইহঁতে যেতিয়া মাটিত বহি থাকে তেতিয়া তাৰ ৰাজহাড় সাধাৰণতে মাটিৰ লগত মাটিৰ লগত উত্তলভাৱে থাকে এনেকে ওপৰলৈ থাকে লম্বভাৱে থাকে এটো সমান্তৰাল হৈ নাথাকে লম্বভাৱে থাকে সেইভাৱে ইহঁতৰ যিটো আমি গ্ৰীবা কশেৰুকাৰ কথা কৈছো সেইটো সন্মুখৰ ফালে উত্তল এটো ওপৰৰ ফালে উত্তল নহয় সন্মুখৰ ফালে এটো উত্তল কিন্তু যিহেতু বন মানুহৰ মূৰটো ৰাজহাড়ৰ ওপৰত প্ৰায় ওলমি থাকে সেইভাৱে বন মানুহৰ গ্ৰীবা অঞ্চলত এই ভাঁজ খুব সামান্য গতিকে যিটো ভাঁজ আমি দেখো এই ভাঁজটো অতি সামান্য দেখা পাওঁ কাৰণ ৰাজহাড়ৰ পৰা বন মানুহৰ মূৰটো এনেকে ওলমি থাকে তলৰ ফালে ওলমি থাকে আনহাতে মানুহৰ এই অঞ্চল স্পষ্ট সন্মুখৰ ফালে আমি উত্তল ভাঁজ এটা দেখিবলৈ পাওঁ পোন হৈ খোজ কঢ়াৰ ফলত মানুহৰ ৰাজহাড়ত চাৰিটা ভাঁজ দেখা যায় যেহেতু আমি পোন হৈ খোজ কাঢ়ো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই ৰাজহাড়ডালত আমি চাৰিটা ভাঁজ দেখিবলৈ পাওঁ এই ভাঁজসমূহৰ বাবে মানুহৰ যিডাল ৰাজহাড় সেইডাল ইংৰাজী এছ আখৰটোৰ নিচিনা ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ কাৰণ যেহেতু আমি দুখন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি খোজ কাঢ়ো আমাৰ যিডাল ৰাজহাড় ইয়াক দেখিবলৈ ইংৰাজী এছ আখৰটোৰ নিচিনা দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰায় সকলো স্তন্যপায়ী জন্তুৰে গ্ৰীবা কশেৰুকাৰ সংখ্যা 7 প্ৰায় স্তন্যপায়ী প্ৰাণীত আমি দেখো যে যিটো গ্ৰীবা কশেৰুকা বুলি কোৱা হয় এই কশেৰুকাৰ সংখ্যা হৈছে 7ডাল গ্ৰীবাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ তাৰতম্যৰ ওপৰত কশেৰুকাৰ দৈৰ্ঘ্য ই মানে নিৰ্ভৰ কৰে অৰ্থাৎ যদি গ্ৰীবা অংশটো অৰ্থাৎ ডিঙিৰ অংশটো যদি বেছি দীঘল হয় তেতিয়াহ'লে এই কশেৰুকাসমূহ দীঘল হয় আৰু ডিঙিৰ অংশটো যদি সৰু হয় তেতিয়াহ'লে তাত কশেৰুকাৰ দৈৰ্ঘ্যও তাত কম হয় গতিকে এই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰে যে গ্ৰীবা কিমান দীঘল বা কিমান চুটি সুদীৰ্ঘ ডিঙিৰ জিৰাফৰো গ্ৰীবা কশেৰুকাৰ সংখ্যা 7 এতিয়া আমি দেখিছো যে জিৰাফৰ ডিঙিটো বহুত দীঘল হলেও গ্ৰীবা কশেৰুকাৰ সংখ্যা জিৰাফৰ ক্ষেত্ৰতো 7 তাতকৈ বেছি নহয় কিন্তু এই কশেৰুকাবিলাক বেছি দীঘল কাৰণ তাৰ গ্ৰীবা অংশ বা ডিঙি অংশটো বেছি দীঘল গ্ৰীবা কশেৰুকাৰ অস্থিকণ্টকৰ ফলত মুখমণ্ডলত ক্ৰোধ আৰু ডাঙৰ হনুৰ সম্বন্ধ থাকে মুখমণ্ডল যেতিয়া ওলাই আহে বা তাৰ হনু অংশ যেতিয়া ডাঙৰ হয় তেতিয়া হেতুৰ লগত গ্ৰীবা কশেৰুকাৰ যিটো অস্থিকণ্টক থাকে সেই অস্থিকণ্টকটোৰ সম্পৰ্ক থাকে ক্ৰোধ যিমানেই বাহিৰ ওলোৱা হয় গ্ৰীবা কশেৰুকাৰ অস্থিকণ্টকো সিমানেই দীঘল হয় কিয়নো এই অস্থিকণ্টকত লাগি থকা যিটো অস্থিকণ্টকত যিবিলাক লাগি থকা যিবিলাক মাংসপেশী সেইটোৱে মূৰটো ধৰি ৰাখে অৰ্থাৎ ইয়াত যিবোৰ অস্থিকণ্টক থাকে কণ্টকবিলাকত কিছু মাংসপেশী থাকে
আৰু এই মাংসপেশীবিলাকতে মূৰটো ওলমি থাকে। গিবনৰ বাহিৰে আন বন মানুহৰ হনু বৰ ডাঙৰ আৰু মুখমণ্ডলৰ প্ৰক্ষিপ্ততা বেছি হয়। এতিয়া গিবনৰ বাহিৰে গৰিলা, চিম্পাঞ্জি, ওৰাংউটাং বাকী যি তিনিটা বন মানুহ আছে সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে সিহঁতৰ হনু অংশটো খুব ডাঙৰ আৰু খুব ডাঙৰ কাৰণে এইখিনিত তাহাঁতৰ হনু অংশ আৰু মুখমণ্ডলৰ যিটো প্ৰক্ষিপ্ততা অৰ্থাৎ মুখমণ্ডল যিটো আগলৈ ওলাই অহা যিটো লক্ষণ এইটো তেওঁলোকৰ মাজত বাকী বন মানুহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেইকাৰণে সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে অস্থিকণ্টকৰ দৈৰ্ঘ্যও যথেষ্ট বেছি, যিটো গিবনৰ ক্ষেত্ৰত সেই অস্থিকণ্টকৰ দৈৰ্ঘ্যটো কম, কাৰণ ইয়াৰ হনু ইমান ডাঙৰ নহয়। গিবনৰ ক্ষেত্ৰত আমি হনু ডাঙৰ দেখিবলৈ নাপাওঁ বা মুখমণ্ডলৰ যিটো প্ৰক্ষিপ্ততা এইটো অন্য বন মানুহতকৈ বহুত কম, সেইকাৰণে অস্থিকণ্টকৰ দৈৰ্ঘ্যও কম। আনহাতে মানুহৰ লাওখোলাই ৰাজহাড়ৰ ওপৰত এনেদৰে সমতা ৰক্ষা কৰি থাকে যে ইয়াক ধৰি ৰাখিবলৈ শক্তিশালী মাংসপেশীৰ প্ৰয়োজন নহয়। এতিয়া মানুহৰ যিটো লাওখোলা, এই লাওখোলাটো ৰাজহাড়ৰ ওপৰত অৱস্থিত পোন হৈ থাকে, কিন্তু বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ৰাজহাড়ডাল কিছু পৰিমাণে ধেনুভিৰিয়া আৰু লাওখোলাটো ইয়াত ওলমি থাকে, সেইকাৰণে শক্তিশালী মাংসপেশীৰ প্ৰয়োজন ওলমি থকাৰ কাৰণে। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো বেলেগ, যিহেতু মানুহৰ লাওখোলাটো ৰাজহাড়ৰ ওপৰত সমানকৈ থাকে, সেইবাবে শক্তিশালী মাংসপেশীৰ প্ৰয়োজন ইয়াত নাথাকে ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে। সেয়ে মানুহৰ লাওখোলা মানুহৰ যিবিলাক আমি মাংসপেশীৰ কথা কৈছো, লাওখোলাৰ থকা যিখিনি মাংসপেশী এইবিলাক ইমান বেছি শক্তিশালী নহয়। চতুষ্পদী প্ৰাইমেটৰ কটিদেশীয় কশেৰুকা দণ্ডৰ নিচিনা। ইয়াৰ যিটো কটিদেশীয় কশেৰুকা থাকে সেইটো এটা দণ্ড সদৃশ, দণ্ডৰ নিচিনা। লেমুৰৰ ক্ষেত্ৰত এই কশেৰুকাৰ সংখ্যা 6ৰ পৰা 9 ডোখৰ হয় আৰু অন্যান্য বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰত এইটো 4ৰ পৰা 7 ডোখৰ হ'ব পাৰে। গিবন আৰু চিয়ামাং বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰত এইটো 5 ডোখৰ হয় আৰু ওৰাংউটাং আৰু চিম্পাঞ্জিৰ ক্ষেত্ৰত আমি 4 ডোখৰ দেখিবলৈ পাওঁ। গৰিলাৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনেকৈ 3ৰ পৰা 4 ডোখৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। চতুষ্পদী প্ৰাইমেটে গছত বগাওঁতে পিছ ভৰিৰে জাপ মৰাৰ ফলত শ্ৰোণী অস্থি ভাঁজ লাগি কটিদেশীয় অংশ স্পৰ্শ কৰে। প্ৰহস্ত মানে আগৰ হাত দুখনেৰে গছৰ ডালত ধৰি ওলমি ফুৰোতে বন মানুহৰ বক্ষপিঞ্জৰ অৰ্থাৎ বুকুৰ যিখিনি অংশ, এই বক্ষপিঞ্জৰ আৰু শ্ৰোণী বেষ্টনী অৰ্থাৎ কঁকালৰ তলৰ যিখিনি হাড় আছে, এই হাড়খিনিৰ মাজত থকা যিখিনি কটিদেশীয় কশেৰুকা, অৰ্থাৎ কটিদেশীয় কশেৰুকা বুলি কোৱা হয়, ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য লাহে লাহে কমি আহিছে। ফলত এই অঞ্চলত কশেৰুকাৰ সংখ্যা লাহে লাহে হ্ৰাস পাই আহিছে, অৰ্থাৎ বিৱৰ্তনৰ ফলত এই অংশটোত কশেৰুকাৰ সংখ্যা লাহে লাহে কমি আহিছে। নিম্ন শ্ৰেণীৰ প্ৰাইমেট আৰু বান্দৰতকৈ মানুহৰ আৰু বন মানুহৰ মাজত নিতম্ব কশেৰুকাৰ সংখ্যা বেছি দেখা যায়। আমি যিবিলাক সাধাৰণ ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰাণী আছে, এইবিলাকৰ বা প্ৰাইমেট আছে, প্ৰাইমেট জাতীয় যিবিলাক প্ৰাণী আছে, এইবিলাকতকৈ মানুহ আৰু বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিতম্ব কশেৰুকাৰ সংখ্যা কমি অহা দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল গিবন আৰু মানুহে দুখন ভৰি দুখনেৰে আগলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে। ফলত শক্তিশালী চেক্ৰ ইলিয়াক সংযোগ, এটা অংশৰ নাম আছে চেক্ৰ ইলিয়াক সংযোগ, এই সংযোগটোৰ সংযোগস্থলৰ প্ৰয়োজন হয়, অৰ্থাৎ এইটো সংযোগস্থল মানুহ বা গিবনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আকৌ যিবিলাক ডাঙৰ বন মানুহ আছে, অৰ্থাৎ গৰিলা, চিম্পাঞ্জি আৰু ওৰাংউটাং, ইহঁতেও মাটিত চাৰিওখন ভৰিৰে খোজকাঢ়ে বাবে, কাৰণ ইহঁতৰ শৰীৰ অতি শক্তিশালী, সেইবাবে দুখন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। অলপ সময়ৰ কাৰণে থিয় হ'ব পাৰে, কিন্তু খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। ফলত ইহঁতৰ যিটো চেক্ৰ ইলিয়াক সংযোগস্থল, তাৰ প্ৰয়োজন খুব বেছি হয়, কাৰণ সিহঁতে 4খন ভৰিৰে মাটিৰ ওপৰত খোজকাঢ়িবলগীয়া হয়। ফলত ইহঁতৰ নিতম্ব কশেৰুকাৰ সংখ্যা
অন্যতকৈ বেছি এইবোৰ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিতম্ব কশেৰুকাৰ সংখ্যা আমি বেছিকৈ দেখিবলৈ পাওঁ নিম্ন প্ৰাইমেটৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই নিতম্ব কশেৰুকাৰ সংখ্যা 2 ৰ পৰা 4 বেছিভাগ বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰতে আমি 3 দুখৰ দেখিবলৈ পাওঁ গিবনৰ ক্ষেত্ৰত 4 ৰ পৰা 5 দুখৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ওৰাঙৰ ক্ষেত্ৰত 6 দুখৰলৈকে আমি দেখিবলৈ পাব পাৰো চিম্পাঞ্জিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি 5 ৰ পৰা 6 দুখৰ দেখিবলৈ পাওঁ আৰু গৰিলাৰ ক্ষেত্ৰত 6 দুখৰ আৰু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে আমি 5 দুখৰ দেখিবলৈ পাওঁ নেজ থকা প্ৰাইমেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি পুচ্ছ কশেৰুকাৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ নেজত যিখিনি কশেৰুকা থাকে ইয়াৰ সংখ্যা 34 দুখৰলৈকে আমি দেখিবলৈ পাওঁ বন মানুহ আৰু মানুহৰ যেহেতু নেজ নাই কিন্তু তথাপিও ইহঁতৰ এক ধৰণৰ পুচ্ছ কশেৰুকা আছে মানুহৰ শতকৰা 41 ভাগৰ ক্ষেত্ৰতে আমি 4 দুখৰ পুচ্ছ কশেৰুকা দেখিবলৈ পাওঁ আৰু বাকিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি 5 দুখৰকৈ পুচ্ছ কশেৰুকা দেখিবলৈ পাওঁ যদিও মানুহৰ নেজ নাই তথাপিও আমি এই পুচ্ছ কশেৰুকা দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে আমি দেখিলো যে দুই ভৰিৰ ওপৰত পোন হৈ খোজ কঢ়াৰ ফলত মানুহৰ ৰাজহাড়ত 4টা ভাঁজৰ সৃষ্টি হয় যাৰ ফলত ইয়াৰ আকৃতিটো আমি ইংৰাজী এছ আখৰটোৰ নিচিনা দেখিবলৈ পাওঁ আৰু ইহঁতৰ গ্ৰীবা কশেৰুকাৰ অস্থিকণ্টকৰ দৈৰ্ঘ্য হ্ৰাস পাই গ'ল মানুহৰ ক্ষেত্ৰত নিতম্ব কশেৰুকা আৰু শ্ৰোণীবেষ্টনীৰ দৈৰ্ঘ্যতকৈ প্ৰস্থ কম বেছি হৈ গ'ল চেক্ৰ ইলিয়াক সংযোগস্থল বৃদ্ধি পালে আৰু পুচ্ছ কশেৰুকাৰ সংখ্যা কমি যোৱা দেখা গ'ল এটো আমি দেখিলো যে ৰিজুদৈহিক ভংগীৰে অৰ্থাৎ পোন হৈ খোজ কঢ়াৰ ফলত আৰু দুখন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি খোজ কঢ়াৰ ফলত এই ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনসমূহ আমি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজহাড়ত দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া আমি উৰ্বস্থিলৈ আহোঁ উৰ্বস্থি হৈছে কি যে মানৱ কংকালৰ আটাইতকৈ দীঘল আৰু শক্তিশালী হাড়ডালেই হৈছে উৰ্বস্থি ৰিজুদৈহিক ভংগীৰে খোজ কঢ়াৰ ফলত উৰ্বস্থিৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তন হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ লেমুৰ আদি যিবিলাক নিম্ন শ্ৰেণীৰ প্ৰাইমেট আছে ইহঁতৰ উৰ্বস্থিটো যথেষ্ট ক্ষীণ দীঘল আৰু পোন বান্দৰ আৰু গিবনৰো উৰ্বস্থি আমি ক্ষীণ দেখিবলৈ পাওঁ দীঘল দেখিবলৈ পাওঁ আৰু পোন হয় উৰ্বস্থি দণ্ডৰ আনুভূমিক পৰিচ্ছেদ এটো ঘূৰণীয়া ধৰণৰ হয় যেটো আমি আনুভূমিক পৰিচ্ছেদ দেখো এই আনুভূমিক পৰিচ্ছেদটো সাধাৰণতে ঘূৰণীয়া দেখিবলৈ পাওঁ ডাঙৰ যিবিলাক বন মানুহ আছে অৰ্থাৎ গৰিলা চিম্পাঞ্জি আৰু ওৰাংওটাং এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে ইহঁতৰ উৰ্বস্থি যথেষ্ট শকত আৰু শক্তিশালী ইয়াত উৰ্বস্থি দণ্ডৰ এটা ভাঁজ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই ভাঁজ সন্মুখৰ ফাললৈ উত্তল অৰ্থাৎ যেটো ভাঁজ আমি দেখো এটো সন্মুখৰ ফালে উত্তল ওলাই অহা মানুহৰ উৰ্বস্থিও যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু শক্তিশালী আমি কৈছোই যে মানৱ কংকালৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আৰু দীঘল হাড়ডালেই হৈছে উৰ্বস্থি ইয়াৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে অন্যান্য বন মানুহতকৈ মানুহৰ উৰ্বস্থিডাল দীঘল আৰু মানুহৰ যেটো উৰ্বস্থি দণ্ড ই সন্মুখলৈ উত্তল আৰু এই ভাঁজ বন মানুহতকৈও বেছি দেখিবলৈ আমি পাওঁ অৰ্থাৎ আমাৰ যেটো ভাঁজ আছে উৰ্বস্থিত এটো বন মানুহৰ ভাঁজতকৈও আমাৰ ভাঁজটো অকমান বেছি মানুহৰ উৰ্বস্থিৰ মস্তক বন মানুহৰ উৰ্বস্থিৰ মস্তকতকৈ আপেক্ষিকভাৱে ডাঙৰ অৰ্থাৎ যেটো যিডাল আমি উৰ্বস্থিৰ কথা কৈছো উৰ্বস্থিৰ যেটো ওপৰৰ অংশ হেতুক আমি সাধাৰণতে মস্তক বুলি কওঁ বা উৰ্বস্থি মস্তক বুলি কওঁ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই উৰ্বস্থি মস্তক অন্যান্য বন মানুহৰ উৰ্বস্থি মস্তকতকৈ ডাঙৰ আৰু উৰ্বস্থিৰ মস্তক শ্ৰোণী অস্থিৰ এচিটাবুলামৰ সৈতে গ্ৰন্থিভুক্ত হয় অৰ্থাৎ যেটো এচিটা মানুহৰ যেটো শ্ৰোণী বেষ্টনী আছে শ্ৰোণী বেষ্টনীত এচিটাবুলাম বুলি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ খাজ এটা থাকে আৰু উৰ্বস্থিৰ যেটো মূৰ হেড যেটো মস্তক বুলি আমি কৈছো হেতু এচিটাবুলামৰ ভিতৰত সোমাই থাকে ইয়াৰ ফলত আমি
ভৰি দুখন এনেকে লৰাব পাৰো বা আগলৈ আমি গতি লাভ কৰিব পাৰো ফলত পোন হৈ খোজ কঢ়াৰ ফলত ইয়াৰ মস্তকে তলৰ পৰা শ্ৰোণী অস্থিৰ ভাৰ বহন কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ ওপৰৰ যিখিনি ভাৰ থাকে সেইটো তলৰ অৰ্থাৎ যিটো মস্তকৰ উৰ্বস্থিৰ যিটো মস্তক আছে ই সেই ভাৰটো বহন কৰিব পাৰে এতিয়া এই গোটেই কথাখিনি ভালকে বুজিবৰ বাবে আসলতে আমি যদি এটা কংকাল পাওঁ মানৱ কংকাল এটা পাওঁ তাতহে আমি স্পষ্টকৈ বস্তুবিলাক দেখুৱাই দিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে আমি যেতিয়া আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বুজি পাবলৈ কিছু অসুবিধা হয় কিন্তু কিতাপত এই বস্তুখিনি দিয়া আছে তাত আমি দেখিম যে মস্তকৰ যিটো উৰ্বস্থিৰ যিটো মস্তক আছে সেইটো এচিটাবুলামৰ ভিতৰত সোমাই থাকে ফলত শৰীৰৰ ওপৰ অংশৰ যিটো ওজন আছে এই ওজনটো উৰ্বস্থিৰ এই মস্তকে বহন কৰিব পাৰে ফলত আমি পোন হৈ থিয় হ'ব পাৰোঁ এই গোটেই কথাখিনি মই কৈছোৱে যে যেতিয়া মানৱ কংকাল এটা দেখা যাব তেতিয়া আমি স্পষ্টকৈ দেখিবলৈ পাম কেনেকৈ উৰ্বস্থিৰ মস্তকটো এচিটাবুলামৰ ভিতৰত সোমাই থাকে মানুহৰ উৰ্বস্থিৰ ওপৰ মূৰৰ যিটো গ্ৰীবা এইটো বা গ্ৰীবা মানে ডিঙিটো অৰ্থাৎ যিখিনি অংশক আমি গ্ৰীবা বুলি কওঁ সেইটো আপেক্ষিকভাৱে বন মানুহতকৈ দীঘল বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো এই গ্ৰীবা আছে কিন্তু ই চুটি আৰু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ই আপেক্ষিকভাৱে দীঘল মানুহৰ উৰ্বস্থি মস্তক আৰু দণ্ডৰ অক্ষয় সৃষ্টি কৰা কোণ 130 ডিগ্ৰী বা তাতকৈ বেছি আনহাতে মানুহতকৈ বন মানুহৰ এই কোণ সৰু অৰ্থাৎ এনেকে যেতিয়া উৰ্বস্থিডাল থাকিব এই যিটো ইয়াতে এটা কোণ এটাৰ যিটো সৃষ্টি হ'ব মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই কোণটো 130 ডিগ্ৰী বা তাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই কোণটো যথেষ্ট পৰিমাণে কম গ্ৰীবা দীঘল হোৱাৰ ফলত মানুহৰ উৰ্বস্থি দণ্ড শ্ৰেণী অস্থিৰ পৰা আঁতৰত থাকে যিটো শ্ৰোণী অস্থি থাকে গ্ৰীবাটো ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে ই শ্ৰোণী অস্থিৰ পৰা দূৰত থাকে আৰু সেইবাবে আমি অতি সহজেই দুই ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি আমি খোজ কাঢ়িব পাৰোঁ যিটো বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু গ্ৰীবাটো সৰু সেইকাৰণে উৰ্বস্থি ওচৰত থকাৰ বাবে ভৰিখন ঠিক মানুহৰ নিচিনাকৈ এনেকে বেছি সময় ধৰি তেওঁলোকে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে এইটো মানুহৰ উৰ্বস্থিৰ এটা বৈশিষ্ট্য ইয়াৰ ফলত পোন হৈ খোজ কঢ়াৰ আমাৰ সুবিধা হয় আৰু ইয়াৰ লগত পোন হৈ খোজ কঢ়াৰ এটা সম্বন্ধ আছে উৰ্বস্থিৰ তলমূৰৰ যিটো প্ৰস্থ এইটো বন মানুহতকৈ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেছি দেখিবলৈ পাওঁ যিটো উৰ্বস্থিৰ তলৰ অংশটোৰ যিটো প্ৰস্থ বহলটো এইটো বন মানুহতকৈ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেছিকে দেখিবলৈ পাওঁ বন মানুহৰ মধ্যমা আৰু পাৰ্শ্ব অস্থিকুণ্ড দুটা মেল খোৱা আৰু এই দুই অস্থিকণ্ডৰ মাজত অন্তৰা অস্থিকণ্ড ভাঁজ থাকে এই গোটেই বস্তুটো আমি যেতিয়া এডাল উৰ্বস্থি আমি দেখিবলৈ পাম তেতিয়াহ'লে আমি তাত স্পষ্টভাৱে এই গোটেই কথাখিনি আমি দেখিব বা চাব পাৰিম মানুহৰ অন্তৰা অস্থিকণ্ড খাঁজ ঠেক আৰু গভীৰ সেইবাবে আঁঠুৰ জোৰাত ভৰি সম্পূৰ্ণৰূপে মেলিবৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা এই অস্থিৰজ্জুৰ এই খাঁজত অৱস্থান কৰাৰ বাবে ই কিছু সন্মুখলৈ অৱস্থিত এইটো মানে খোজ কঢ়াৰ সুবিধাৰ বাবে এইটো কিছু পিছৰ অংশলৈ মানে অৰ্থাৎ পিছৰ ফালে এইটো দেখিবলৈ পোৱা যায় মাংসপেশী লাগি থাকিবৰ বাবে বন মানুহতকৈ মানুহৰ উৰ্বস্থিৰ শিৰলুবোৰ বেছি প্ৰশস্ত এতিয়া আমি যেতিয়া উৰ্বস্থিডাল দেখিবলৈ পাম উৰ্বস্থিৰ ওপৰৰ অংশটো খুব মিহি যথেষ্ট মিহি আৰু ভিতৰ ফালৰ যিটো অংশ এইটো আমি দেখিবলৈ পাম যে এইটো কিছু ধৰণৰ খহটা বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই খহটা অংশটো কম মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ই যথেষ্ট পৰিমাণে খহটা আৰু সেইবাবে এই খহটা অংশটোত মাংসপেশীসমূহ টান হৈ লাগি থাকে অৰ্থাৎ মানুহৰ যিটো ভৰিৰ ওপৰৰ অংশ য'ত আমি
উৰ্বস্থিতিটো দেখিবলৈ পাওঁ সেই অংশটো যথেষ্ট ডাঙৰ তাৰ কাৰণটো হৈছে যে ইয়াত বহু পৰিমাণৰ মাংসপেশী আছে আৰু এই মাংসপেশীবোৰ উৰ্বস্থিৰ পিছফালে থকা যিডাল শিৰলু এই শিৰলুডালত টান হৈ লাগি থাকে যাৰ ফলত মানুহে দুখন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি খোজকাঢ়িব পাৰে এই যিটো শিৰলুৰ কথা আমি কৈছো এইটোৰ নাম হৈছে উৰ্বিকা ৰেখা যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় লিনিয়া এস্পেৰা উৰ্বিকা ৰেখা বা লিনিয়া এস্পেৰা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰকট অৰ্থাৎ বেছি পৰিমাণে আমি স্পষ্টভাৱে তাক দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেই কাৰণে সেই অংশটোত মাংসপেশীবিলাক টান হৈ লাগি ধৰে আৰু তাৰ কাৰণে আমি পোন হৈ থিয় হৈ খোজকাঢ়িব পাৰোঁ অৰ্থাৎ এই মাংসপেশীসমূহে উৰ্বস্থিৰ দ্বাৰাই শৰীৰৰ ওপৰৰ অংশৰ যিটো ভৰ আছে এই ভৰটো ল'ব পাৰে ফলত আমি থিয় হৈ থাকিব পাৰোঁ বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই যিটো উৰ্বিকা ৰেখাৰ কথা কৈছো এই উৰ্বিকা ৰেখা নাই আৰু খুব অস্পষ্ট আছে যদিও খুব অস্পষ্ট গতিকে ইয়াত মাংসপেশীৰ পৰিমাণ কম আৰু সেইবাবে বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ শৰীৰৰ যিটো ওপৰৰ ওজন এইটো উৰ্বস্থিৰডালে ৰাখিব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াত মাংসপেশী নাই আৰু সেইবাবে ইহঁতে পোন হৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে অকণমান সময়ৰ কাৰণে থিয় হ'ব পাৰে কিন্তু পোন হৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে মানুহৰ নিচিনাকে এইটো এটা অতি উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বিৱৰ্তনৰ ফলত মানুহৰ উৰ্বস্থিৰ বিভিন্ন অংশ যেনে উৰ্বস্থিৰ যিটো গ্ৰীবা উৰ্বস্থিৰ যিটো মস্তক বা উৰ্বস্থিৰ যিটো দৈৰ্ঘ্য এইবিলাকৰ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনটো হয় উৰ্বিকা ৰেখা অৰ্থাৎ উৰ্বিকা ৰেখা যিহেতু অতি স্পষ্ট সেইবাবে ইয়াত মাংসপেশীসমূহ লাগি থাকিব পাৰে আৰু তাৰ ফলত মাংসপেশীবোৰ যিহেতু তাত টানকে লাগি থাকে তাৰ ফলত মানুহে পোন হৈ থিয় হ'ব পাৰে এতিয়া আমি আৰু কিছুমান পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাওঁ পদ বা ভৰিৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তন হৈছে মানুহৰ বৃক্ষবাসী উপৰি পুৰুষ বৃক্ষৰ পৰা যেতিয়া মাটিলৈ নামি আহে কাৰণ আমি জানো যে মানুহৰ উপৰি পুৰুষবিলাক গছত বাস কৰিছিল বৃক্ষবাসী আছিল আৰু গছৰ পৰা যেতিয়া মাটিলৈ নামি আহিলে আৰু ঋজু দৈহিক ভংগীৰে খোজকাঢ়িবলৈ শিকিলে ইয়াৰ ফলত ভৰিটো বহু ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধিত হয় কিছুমান প্ৰাইমেট যেনে মাৰ্মছেট আদিৰ দৰে কিছুমান প্ৰাইমেট এইবিলাকৰ বৃদ্ধাংগুলি খুব চুটি মাৰ্মছেট নামৰ যিটো প্ৰাইমেট আছে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি বুঢ়া আঙুলিটো দেখো তেতিয়াহ'লে দেখিম যে এইবিলাক খুব চুটি আৰু আনবোৰ আঙুলিৰ নখৰ সলনি বক্ৰ নখ থাকে আৰু বাকি নখবিলাকত আমি বাকি আঙুলিবিলাকত আমি বেকা জাতীয় অৰ্থাৎ হাতুৰা ধৰণৰ আমি কিছুমান নখ সিহঁতৰ তাত দেখিবলৈ পাওঁ লেমুৰ টাৰ্চিয়াছ আদি সৰু প্ৰাইমেটবোৰৰ পদৰ আকাৰ বগাই ফুৰা গছৰ ডালৰ পৰিধিৰ তুলনাত নিচেই সৰু এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে ইহঁত গছত বাস কৰে কিন্তু গছডাল যিমান ডাঙৰ সেইটো চাই তাৰ ভৰিৰ অংশটো যথেষ্ট সৰু ইহঁতৰ বৃদ্ধাংগুলি চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম আঙুলিৰ দৈৰ্ঘ্য দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় আঙুলিতকৈ আপেক্ষিকভাৱে বেছি ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে গছ বগাবৰ কাৰণে বা গছত থাকিবৰ কাৰণে ইহঁতৰ আঙুলিৰ লক্ষণবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হয় গতিকে এইবোৰ প্ৰাইমেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আমি কিছুমান দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি অন্য এক বিশেষ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাওঁ বেছিভাগ বান্দৰে যিবোৰ মাটিত আৰু গছৰ ডালত থাকে বা তাত খোজকাঢ়ি ফুৰিব পাৰে বা জঁপিয়াই ফুৰিব পাৰে সিহঁতৰ পদৰ আলম্ব প্ৰপদিকা যিটো এটা অংশ আলম্ব প্ৰপদিকাৰ মস্তকৰ মাজেৰে যায় ফলত এনেকুৱা প্ৰাইমেটৰ প্ৰপদিকাৰ হাড়ৰ দৈৰ্ঘ্য যথেষ্ট বেছি হোৱা দেখিবলৈ আমি পাওঁ বৃক্ষ চলনত সুদক্ষ কিছুমান বান্দৰৰ বিশেষকৈ প্লেটিৰাইন নামৰ যিটো বান্দৰ প্লেটিৰাইন বান্দৰৰ সেইবিলাকক বাদ দি আন যিবিলাক বান্দৰ আছে
সেইবিলাকৰ পদৰ আঙুলিবোৰ আলম্বৰ জৰিয়তে যায়। ফলত এই আঙুলি বিশেষকৈ প্ৰপদিকাৰ তৃতীয় হাড়ডালৰ দৈৰ্ঘ্য বেছি হৈ যায়। ইয়াৰ ফলত ডাঙৰ কেটেৰাইন বান্দৰ আৰু বন মানুহৰ পদৰ যিটো আলম্ব সেইটো বৃদ্ধা আঙুলি আৰু দ্বিতীয় আঙুলিৰ মাজেৰে যায়। ইয়াৰ ফলত ইহঁতে দুইটা ক্ষেত্ৰতে অৰ্থাৎ গছতো বগাব পাৰে আৰু অতি প্ৰয়োজন হলে মাটিত আহিও অলপ সময়ৰ বাবে হলেও থিয় হ'ব পাৰে। মানুহৰ পদ কেৱল খোজ কঢ়াৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আৰু ওজন বহনকাৰী ই এটা অংগলৈ পৰিণত হৈছে। মানুহৰ ভৰি দুখনৰ মুখ্য কামটো হৈছে খোজ কঢ়া আৰু শৰীৰৰ ওপৰৰ যিটো ওজন আছে সেই ভাৰটো ই বহন কৰা ইয়াৰ মুখ্য কাম। যিহেতু মানুহ গছত বাস নকৰে গতিকে ভৰিখনৰ কাম গছ বগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰয়োজন নহয়। আমাৰ প্ৰয়োজনটো হয় কেৱল খোজ কাঢ়িবৰ কাৰণে আৰু শৰীৰৰ ওপৰৰ অংশৰ ভৰ ল'বৰ কাৰণেহে আমাৰ পদৰ প্ৰয়োজন হয়। ইয়াৰ ফলত মানুহৰ পদৰ বৃদ্ধাঙ্গুলিৰ দৈৰ্ঘ্য আন আঙুলিতকৈ বৃদ্ধি পায়। যিহেতু আমি ওজনটো ল'ব লাগে আৰু খোজকাঢ়ি আগলৈ যাব লাগে। আমি খোজকাঢ়িলে এটা কথা আমি জানো, আমি হয়তো মন কৰা নাই কিন্তু আমি জানো যে যেতিয়া আমি এখন ভৰিত থিয় হৈ ইখন ভৰি আগুৱাই দিওঁ বা তাৰপিছত সেইখন ভৰিৰ পৰা আনখন ভৰি আকৌ আগুৱাই দিওঁ, আগবাঢ়ি গৈ থাকো, তেতিয়া আমি দেখো যে আমি বুঢ়া আঙুলিটোত হেঁচা মাৰিহে ভৰিখন আগলৈ লৈ গুচি যাওঁ। অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো বৃদ্ধাঙ্গুলি বা ভৰিৰ যিটো বৃদ্ধাঙ্গুলি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো অন্য আঙুলিতকৈতো ডাঙৰ আৰু শক্তিশালী হয়। কাৰণ মানুহ খোজকাঢ়ি আগুৱাই যোৱাত আমি যিটো হেঁচা প্ৰয়োগ কৰোঁ এইটো বুঢ়া আঙুলিটোৰ ওপৰত এই হেঁচাটো প্ৰয়োগ কৰোঁ আৰু সেইবাবে বিৱৰ্তনৰ ফলত এই বুঢ়া আঙুলিটো ডাঙৰ, শক্তিশালী আৰু দীঘল হৈ পৰিলে। গিবনৰ বাহিৰে আন বন মানুহৰ শৰীৰ ডাঙৰ আৰু গধুৰ। বৃক্ষ চলনৰ বাবে ইহঁতৰ স্কন্ধ বেষ্টনী যথেষ্ট শক্তিশালী। ইহঁতে যদিও গছৰ ওপৰত বহি থাকোঁতে বা গছ বগাওঁতে ৰাজহাড় পোন কৰিব পাৰে, ইহঁতে যেতিয়াই মাটিলৈ নামি আহে তেতিয়াই চাৰিখন ঠেঙৰ ওপৰত ভৰ দি ইহঁতে খোজকাঢ়িবলগীয়া হয়। ফলত ইহঁতৰ স্কন্ধ বেষ্টনী যথেষ্ট শক্তিশালী হোৱা প্ৰয়োজন হয়। মানুহৰ শৰীৰৰ ভাৰ কেন্দ্ৰ গুৰুহাৰ মাজেৰে যায়। ভৰিৰ গুৰুহাৰ যিবিলাক হাড় আছে সেইবিলাকৰ মাজেৰে মানুহৰ শৰীৰৰ ভাৰ কেন্দ্ৰটো যায়। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সেইবাবে এই হাড়ডালৰ দৈৰ্ঘ্য বেছি হোৱা দেখা যায়। গুৰুহাৰ যি হাড় আছে সেইটো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বেছি দীঘল হোৱা দেখা যায়। মানুহৰ পদৰ গুল্ফাস্থি আৰু প্ৰপদিকাৰ হাড়ে ধেনুভুৰীয়া অঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এই অংশই তেলাছ হাড়ৰ যোগেদি চৰণৰ মানে ভৰিৰ হাড়ৰ যিটো ওজন সেইটো সি বহন কৰে। এনেকে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ভৰিৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হয়। ইয়াৰ উপৰিও আমি অন্য যিবিলাক প্ৰাইমেট আছে বা বন মানুহ আছে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে সিহঁতৰ পদৰ যিটো বৃদ্ধাঙ্গুলি এইটো প্ৰতিমুখী হয়। প্ৰতিমুখী হয় মানে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হাতৰ বুঢ়া আঙুলিটো প্ৰতিমুখী হয়। প্ৰতিমুখী মানে বাকী আঙুলিবোৰ এটা লাইনত থাকে আৰু এই আঙুলিটো বেলেগকৈ থাকে, তেতিয়া তাক প্ৰতিমুখী বুলি কোৱা হয়। অন্য বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতৰ ভৰিৰ বৃদ্ধাঙ্গুলিটো প্ৰতিমুখী হয়। কাৰণ যিহেতু সিহঁত বৃক্ষবাসী, গছত বাস কৰে, গতিকে হাত বা ভৰি আমি যিয়ে নকওঁ গছত মুঠা মাৰি ধৰিবৰ বাবেই সিহঁতৰ এই বুঢ়া আঙুলিটো প্ৰতিমুখী হয়। কিন্তু মানুহ যিহেতু বৃক্ষবাসী নহয়, মানুহে দুই ভৰিৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি থাকে, গতিকে বিৱৰ্তনৰ ফলত দেখা গ'ল যে মানুহৰ যিটো ভৰিৰ বৃদ্ধাঙ্গুলি ই লাহে লাহে সমান হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু অন্য আঙুলিকেইটাৰ একে লাইনত আহি গ'ল। অৰ্থাৎ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধাঙ্গুলি প্ৰতিমুখী নহয়। মানুহৰ তাত আমি প্ৰতিমুখী বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিবলৈ নাপাওঁ। এতিয়া
লাওখোলাত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল এইটো আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য যে বিৱৰ্তনৰ ফলত বা ঋজুদৈহিক ভংগীৰে খোজ কঢ়াৰ ফলত দুখন ভৰিৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি ফুৰাৰ ফলত আমাৰ লাওখোলাটোৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হয়। এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আমি লাওখোলাত দেখিবলৈ পাওঁ? চতুষ্পদী জন্তুৰ লাওখোলাটোৰ ৰাজহাড় প্ৰথম কশেৰুকা লগত আটলাছৰ লগত মিলি অৰ্থাৎ যিটো প্ৰথম কশেৰুকা ৰাজহাড়ৰ যিটো ওপৰৰ কশেৰুকাটো এইটো চতুষ্পদী জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত ওপৰৰ ফালে লগ লাগে আৰু যাৰ ফলত তাৰ লাওখোলাটো তলৰ ফালে ওলমি থাকে। লাওখোলাৰ ৰাজহাড় পোন কৰি বহিব পৰা বৃক্ষবেশী প্ৰাইমেটৰ মহাৰন্ধ্ৰ আৰু ইয়াৰ দুয়োফালে থকা অস্থিখণ্ড দুটাৰ স্থান পৰিৱৰ্তন হয়। এতিয়া আমি যদি এটা কথা আমি জানো যে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বা মানুহ বা অন্যান্য বন মানুহেই হওক তাৰ ক্ষেত্ৰত লাওখোলাটোত থকা যিটো আমি ফোৰামেন মেগনাম বুলি কওঁ অৰ্থাৎ অসমীয়াত মহাৰন্ধ্ৰ বুলি কোৱা হয়, এটা বিন্ধা থাকে। লাওখোলাটোত এটা বিন্ধা থাকে, এই বিন্ধাটোৰ নাম হৈছে মহাৰন্ধ্ৰ বা ফোৰামেন মেগনাম। এতিয়া মহাৰন্ধ্ৰ আৰু ফোৰামেন মেগনাম এই যিটো বিন্ধা, এই বিন্ধাটোত ৰাজহাড়ডাল সোমাই থাকে। মানুহৰ অন্য বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু তাৰ ৰাজহাড়ডাল ধেনুভিৰিয়া আৰু লাওখোলাটো তললৈ ওলমি থাকে, গতিকে এই মহাৰন্ধ্ৰটো লাওখোলাৰ অলপ ওপৰৰ ফালে দেখিবলৈ পোৱা যায়, কাৰণ তেতিয়াহে ওলমি থাকিব পাৰিব, ৰাজহাড়ত লাগি লাওখোলাটো ওলমি থাকিব পাৰিব। কিন্তু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল যে যিহেতু মানুহৰ লাওখোলাটো ৰাজহাড়ৰ ওপৰত সমান হৈ থাকে, ফলত যিটো মহাৰন্ধ্ৰ বা ফোৰামেন মেগনাম অন্যান্য বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ওপৰৰ ফালে থাকে, মানুহৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ ফালে থাকে। অৰ্থাৎ এই লাওখোলাটোৰ তলৰ ফালে ফোৰামেন মেগনাম বা মহাৰন্ধ্ৰটো থাকে, য'ত লাওখোলাটো লগ লাগি থাকে। ইয়াৰ লাওখোলাটো এই ৰাজহাড়ৰ লগত লগ লাগি থাকে। দ্বিপদ চলনৰ ফলত বা পোন হৈ খোজ কঢ়াৰ ফলত বিৱৰ্তনৰ এই মহাৰন্ধ্ৰটো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত তললৈ গতি কৰে, যাতে মূৰটো লাওখোলাৰ ওপৰত বেলেঞ্চ হৈ থাকে, অৰ্থাৎ সমতা ৰক্ষা কৰি চলি থাকিব পাৰে। এইটো এটা অতি ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন, যাৰ ফলত অন্যান্য বান্দৰজাতীয় যিবিলাক প্ৰাণী আছে বা বন মানুহ আছে, সেইবিলাকত আমি দেখো যে ফোৰামেন মেগনাম বা মহাৰন্ধ্ৰটো ওপৰৰ ফালে থাকে, মানুহৰ ক্ষেত্ৰত তললৈ ই গুচি আহিলে বিৱৰ্তনৰ ফলত, যাতে মূৰটো লাওখোলাৰ ওপৰত সমতা ৰক্ষা কৰি থাকিব পাৰে। প্ৰাইমেটৰ লাওখোলাৰ ক্ৰম পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে ইহঁতৰ মগজু ক্ৰমে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়, ঘ্ৰাণ শক্তি কমি আহে আৰু দৃষ্টিশক্তি বাঢ়ি যায়। আমি এটা কথা জানো যে যিবিলাক প্ৰাণীৰ ঘ্ৰাণ শক্তি খুব বেছি, সেইবিলাক প্ৰাণীৰ দৃষ্টিশক্তি কম। অৰ্থাৎ সিহঁতে চকুৰে বহুত বেছি নেদেখে, কিন্তু ঘ্ৰাণৰ সহায়ত সিহঁতে অনুমান কৰিব পাৰে এটা বস্তু যে ওচৰত কি আছে, কিবা বেলেগ জন্তু আছে নে অন্য কিবা আছে, এই কথাটো ঘ্ৰাণ শক্তিৰ দ্বাৰা জানিব পাৰে, কাৰণ দৃষ্টিশক্তি সিহঁতৰ যথেষ্ট কম। কিন্তু বিৱৰ্তনৰ ফলত লাহে লাহে এনেকুৱা অৱস্থা হ'বলৈ ধৰিলে মানুহ বা অন্যান্য প্ৰাইমেটৰ ক্ষেত্ৰত যে ইহঁতৰ ঘ্ৰাণ শক্তি লাহে লাহে কমি আহিবলৈ ধৰিলে আৰু দৃষ্টিশক্তি বহুত বেছি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আমি মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো দেখো যে আমাৰ ঘ্ৰাণ শক্তি যথেষ্ট কম, আমি এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত থকা বস্তু এটাৰ গুণটোহে আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ, তাতকৈ দূৰত যদি থাকে সেই গুণটো আমি অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু দৃষ্টিশক্তিৰ দ্বাৰা আমি বহু দূৰৰ বস্তু এটা দেখিবলৈ পাওঁ। অৰ্থাৎ আমাৰ দৃষ্টিশক্তি যথেষ্ট পৰিমাণে বাঢ়ি গ'ল আৰু ঘ্ৰাণ শক্তি আমাৰ কমি আহিলে। সেইদৰে বিৱৰ্তনৰ ফলত মানুহৰ যিটো মগজু, এই মগজুৰ পৰিমাণটো লাহে লাহে বেছি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, অৰ্থাৎ মগজু বাঢ়ি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এতিয়া আমি যদি বন মানুহ
আৰু মানুহৰ লাওখোলা এটা যদি আমি তুলনা কৰোঁ, আমি ধৰি ল'লোঁ যে এইটো এটা বন মানুহৰ লাওখোলা, এইটো এটা মানুহৰ লাওখোলা, এই দুটা যদি আমি তুলনা কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে আমি এটা কথা জানো যে লাওখোলাটো দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। ওপৰৰখিনি হৈছে মস্তক, তলৰখিনি হৈছে মুখমণ্ডল বা কৰোটি। ওপৰৰখিনি হৈছে কৰোটি, তলৰখিনি হৈছে মুখমণ্ডল। এটা লাওখোলা আমি দুটা ভাগ কৰিব পাৰোঁ। ওপৰৰ অংশটোক কোৱা হয় কৰোটি, তলৰ অংশটোক কোৱা হয় মুখমণ্ডল। আমি যদি বন মানুহৰ লাওখোলা এটা পৰীক্ষা কৰোঁ, আমি দেখিম যে সিহঁতৰ কৰোটি অংশটো সৰু, ওপৰৰ অংশটো যথেষ্ট কম আৰু মুখমণ্ডলৰ অংশটো যথেষ্ট ডাঙৰ। কৰোটি সৰু হোৱাৰ বাবে ইহঁতৰ যিহেতু সৰু কৰোটিটো, গতিকে মগজুৰ ধাৰণ ক্ষমতাটো কম, অৰ্থাৎ ইয়াত মগজুৰ কম পৰিমাণে ইয়াতে থাকিব পাৰে, কাৰণ কৰোটিটো সৰু। বিৱৰ্তনৰ ফলত আমি দেখিবলৈ পালোঁ, এতিয়া যদি আমি এটা মানুহৰ লাওখোলা এটা অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়া দেখিম যে মানুহৰ যিটো কৰোটি অংশ এইটো যথেষ্ট ডাঙৰ, মুখমণ্ডলৰ অংশটো হৈছে সৰু। অৰ্থাৎ বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কৰোটি অংশটো আছিলে সৰু, মুখমণ্ডল আছিলে ডাঙৰ। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পালোঁ যে কৰোটি অংশটো ডাঙৰ আৰু মুখমণ্ডলৰ অংশটো সৰু। অৰ্থাৎ যিহেতু কৰোটি অংশটো বেছি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে ইয়াত মগজু ধাৰণ ক্ষমতা বেছি। সেইবাবে অন্য বন মানুহতকৈ মানুহৰ মগজুৰ পৰিমাণ বহুত বেছি। বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো বন মানুহ সেইটো হৈছে গৰিলা। গৰিলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি 500 পৰা 600 কিউবিক চেণ্টিমিটাৰ, 500 to 600 কিউবিক চেণ্টিমিটাৰ, CC বা অসমীয়াত ঘন চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ এটা গৰিলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি লাওখোলা যদি দেখোঁ তেতিয়াহ'লে 500 পৰা 600 ঘন চেণ্টিমিটাৰ মগজুহে তাত ধাৰণ কৰিব পাৰে, তাতকৈ বেছি তাত কোনো খালী ঠাই নাই কৰোটিত। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু কৰোটি অংশটো ডাঙৰ, মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে 1600 CC বা 1600 ঘন চেণ্টিমিটাৰলৈকে ইয়াত মগজ থাকিব পাৰে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু চিম্পাঞ্জী গৰিলাৰ ক্ষেত্ৰত, গৰিলা যিহেতু আটাইতকৈ ডাঙৰ বন মানুহৰ, আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাণীটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাত্ৰ 500 পৰা 600 ঘন চেণ্টিমিটাৰহে মগজু দেখিবলৈ পাওঁ। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ পৰিমাণ প্ৰায় 1600 CC বা 1600 ঘন চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে এই যিটো মগজুৰ যিটো ধাৰণ ক্ষমতা, এইটো বিৱৰ্তনৰ ফলত লাহে লাহে মানুহৰ বেছি হৈ আহিবলৈ ধৰিলে আৰু অন্য যিবিলাক প্ৰাণী আছে বা বন মানুহ আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু কৰোটি অংশটো সৰু, সেইবাবে সিহঁতৰ মগজু ধাৰণ ক্ষমতাও যথেষ্ট কম। ৰাজহাড় পোন হোৱাৰ লগে লগে, আমি আগতেই কৈছোঁ যে ৰাজহাড় পোন হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ যিটো মহাৰন্ধ্ৰৰ কথা কৈছোঁ, ইয়াৰো স্থান পৰিৱৰ্তন হয় আৰু তাৰ ফলত যিটো আমাৰ লাওখোলা আছে, এই লাওখোলাটো ঠিক সমতলভাৱে, অৰ্থাৎ ৰাজহাড়ৰ ওপৰত ই সমানভাৱে থিয় হৈ থাকিব পাৰে বা বহি থাকিব পাৰে। ঋজুদৈহিক ভংগীৰে দুখন ভৰিৰ ওপৰত খোজ কাঢ়িবলৈ লোৱাৰ ফলত মানুহৰ যিবোৰ আমি লাওখোলাৰ পৰিৱৰ্তন ক'লোঁ, এইবোৰৰ ভিতৰত আমি আৰু কিছুমান দেখিবলৈ পাওঁ যে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে ইয়াৰ হনু বেছি শক্তিশালী নহয়, কিন্তু বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে ইহঁতৰ হনু যথেষ্ট শক্তিশালী। ডাঙৰ, গধুৰ আৰু শক্তিশালী হনু থকা প্ৰাণীৰ হনুৰ কাৰ্যৰ কাৰণে শক্তিশালী মাংসপেশীৰ প্ৰয়োজন হয়। মুখখন জপোৱা আৰু দাঁতেৰে বস্তু চুবোৱা কাৰ্যৰ লগত হনু আৰু হনুৰ মাংসপেশীৰ সম্বন্ধ আছে। এতিয়া আমি যিটো হনু অংশৰ কথা কওঁ, এই অংশটোৰ কথা কওঁ, এই অংশটো ইয়াত দাঁত আছে আৰু হনুৰ কথা আমি কৈছোঁ। অন্য বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে এই হনু যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু ইয়াৰ
মাংসপেশী যথেষ্ট শক্তিশালী, বহুত বেছি মাংসপেশী থাকে আৰু অতি শক্তিশালী মাংসপেশী থাকে, দাঁতবোৰো ডাঙৰ আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত ই ধাৰযুক্ত। ইয়াৰ কাৰণটো হ'লগৈ যে এই প্ৰাণীসমূহে সাধাৰণতে কেঁচা বস্তু খায় আৰু কেঁচা বস্তু খাবৰ কাৰণে ই বহুত সময় ধৰি বস্তুবোৰ চুবাবলগীয়া হয়, ফলত তাৰ দাঁত শক্তিশালী হোৱাৰ প্ৰয়োজন আৰু হনুৰে যিহেতু একেৰাহে চুবাই থাকিবলগীয়া হয়, ফলত শক্তিশালী মাংসপেশীৰ প্ৰয়োজন হয়। এই যে হনুটো আমি ওপৰলৈ তললৈ কৰি থাকো, এইটো কৰাৰ কাৰণে ইয়াত কিছুমান মাংসপেশীৰ সঞ্চালন হয়। মানুহে যিহেতু কেঁচা বস্তু বেছিকে নাখায়, মানুহে সিজোৱা বস্তু খায়, ফলত সিজোৱা বস্তুবোৰতো অলৰেডি ইতিমধ্যে তাত সেইটো সিজিয়েই থাকে, গতিকে তাত বেছি জোৰত আমি এইবোৰ চুবাবৰ প্ৰয়োজন নহয়, গতিকে আমাৰ দাঁতৰ আকাৰটো লাহে লাহে সৰু হৈ আহিলে ধাৰযুক্ত নোহোৱা হ'ল আৰু হনুত যিখিনি মাংসপেশীৰ প্ৰয়োজন আছে এই মাংসপেশীবিলাক লাহে লাহে কমি আহিলে, কাৰণ ইমান শক্তিশালী মাংসপেশীৰ কোনো প্ৰয়োজন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত নাথাকে। গতিকে আমি যদি বন মানুহ আৰু মানুহৰ এই লক্ষণ দুটা তুলনা কৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে মানুহৰ দাঁত লাহে লাহে সৰু হৈ আহিলে, বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই দাঁত আমি যথেষ্ট ডাঙৰ দেখিবলৈ পাওঁ। মানুহৰ হনু সৰু হৈ আহিবলৈ ধৰিলে, বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই হনু যথেষ্ট আমি ডাঙৰ দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই হনুৰ ওচৰত থকা যিবিলাক মাংসপেশী, এইবিলাক বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ ইমান শক্তিশালী নহয়, দুৰ্বল বুলিয়েই ক'ব পাৰি। তাৰ কাৰণটো আমি কৈছোৱে যে বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ইহঁতে যিহেতু কেঁচা বস্তু খাবলগীয়া হয়, সেইকাৰণে ইয়াক বেছিকে চুবাবলগীয়া হয় আৰু সেইবাবে ইয়াৰ হনুৰ মাংসপেশী শক্তিশালী হোৱা প্ৰয়োজন। আনহাতে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আমি সিজোৱা বস্তু খাওঁ, আমি কৈছোৱে আগতে সিজোৱা বস্তু খোৱাৰ বাবে আমাৰ এই হনুৰ যিখিনি মাংসপেশী আছে এইবোৰ ইমান শক্তিশালী নহয়। গতিকে এইখিনি আমি পাৰ্থক্য সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি যদি মানুহ বা অন্য বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি ইয়াৰ হনুৰ আকাৰৰ কথা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে বন মানুহৰ অধহনু, বিশেষকৈ তলৰ হনুটো, অধহনু দীঘল আৰু ঠেক। ইয়াৰ অধহনুটো আমি মানুহতকৈ বেছি দীঘল দেখিবলৈ পাওঁ আৰু ঠেক দেখিবলৈ পাওঁ। এলভেলীয় প্ৰবন্ধ ইংৰাজী ইউ আখৰটোৰ নিচিনা, অৰ্থাৎ ভিতৰৰ অংশটো যদি আমি চাওঁ, ভিতৰৰ অংশটো আমি যদি এনেকৈ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে এই অংশটো ইংৰাজী ইউ আখৰৰ নিচিনা, অৰ্থাৎ দাঁতবোৰ য'ত লাগি আছে এই অংশটো আমি দেখাত ইউৰ নিচিনা দেখিবলৈ পাওঁ। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই অংশটো ভিৰ নিচিনা লাগে, ইউ নহয়, ভিৰ নিচিনা লাগে, কিন্তু অন্যান্য বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো ইউৰ নিচিনা দেখিবলৈ পাওঁ। আমি অধহনুৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি দেখোঁ, এনেকুৱা আমি এনেকুৱা বিৱৰ্তনৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আমি কিছুমান দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে ক্ৰমবিকাশৰ ফলত প্ৰাইমেটৰ যিহেতু ঘ্ৰাণ শক্তি কমি আহিল, দৃষ্টিশক্তি বাঢ়ি গ'ল, এইটো আমি কৈছোৱেই। চকুৰ কোটৰৰ অৱস্থান লাও খোলাৰ দুয়ো পাৰ্শ্বৰ পৰা সন্মুখলৈ ইহঁতৰ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এনেকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আমি প্ৰাইমেটৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া এই গোটেই বস্তুটো আমি যদি এটা ইয়াৰ উপসংহাৰ বা আমি এটা সামৰণি আনিব খোজো, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে মানুহ আৰু বন মানুহৰ যিখিনি আমি বিৱৰ্তনৰ ফলত যিখিনি পৰিৱৰ্তন আমি দেখিছোঁ, সেইখিনি আমি যদি থুলমূলকৈ আমি ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়া ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। এতিয়া লাও খোলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ক'ব পাৰোঁ? মানুহৰ মুখমণ্ডলৰ তুলনাত আমি এক নম্বৰতে এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ যে মানুহৰ মুখমণ্ডলৰ তুলনাত কৰোটি ডাঙৰ। আনহাতে চিম্পাঞ্জী, গৰিলা আৰু ওৰাংওটাঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে কৰোটিৰ তুলনাত মুখমণ্ডল ডাঙৰ। দ্বিতীয়তে মানুহৰ লাওখোলা মসৃণ, গৰিলা আৰু ওৰাংওটাঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে লাওখোলা উখুৰা মুখুৰা। সিহঁতৰ মাজত মাংসপেশী সংযোগৰ কাৰণে শিখৰ থাকে, অৰ্থাৎ
মূৰত যেহেতু মূৰটো ওলমি থাকে, লাওখোলাটো ওলমি থাকে, গতিকে এই মস্তকৰ যিটো ওপৰৰ অংশ তাত কিছুমান শিখৰ থাকে য'ত যিটো মাংসপেশীটো টানকৈ লাগি ধৰে, কাৰণ মূৰটো ওলমি থাকিবলগীয়া হয়। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কথা নহয়। চিম্পাঞ্জীৰ লাওখোলা সাধাৰণতে মসৃণ যদিও পিছ মূৰত শিখৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তৃতীয়তে, মানুহৰ মগজুৰ পৰিমাণ গড় হিচাপত 1350 ঘন চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ 1600 ঘন চেণ্টিমিটাৰলৈকে হ'ব পাৰে, কিন্তু গড়ে আমি দেখো 1350 ঘন চেণ্টিমিটাৰ। আনহাতে গৰিলা বা চিম্পাঞ্জিৰ ক্ষেত্ৰত, ওৰাংউটাঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এইটো 500 পৰা 600 ঘন চেণ্টিমিটাৰ। এইখিনি কথা আমি কৈছোঁৱেই। মানুহৰ কৰোটি উত্থিতি বন মানুহৰ কৰোটি উত্থিতিতকৈ উচ্চ। কৰোটি উত্থিতি মানে হৈছে কৰোটি এই ওপৰৰ অংশটো এনেকে উঠি অহা, এইটো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি, আৰু বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হৈছে চেপেটা। মানুহৰ লাওখোলাৰ যিবোৰ শিবন আছে, এইবোৰ শিবন মাজ বয়সৰ পৰা লাহে লাহে লগ লাগি বুঢ়া কালত গৈ এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈ যায়। অৰ্থাৎ যিবিলাক জইণ্ট আছে এই হাড়বিলাকৰ মাজত, এইবোৰ লাহে 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 কমি আহি শেষ বয়সত এইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে লগ লাগি যায়। আনহাতে বন মানুহৰ এই শিবনবোৰ বহুত কম বয়সতেই লগ লাগি যায়। মানুহৰ হৈছে কি লাহে লাহে কমি আহি একেবাৰে বুঢ়া কালত গৈ পেলাই এইবোৰ নাইকিয়া হৈ যায়, কিন্তু বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ অতি কম বয়সতে লগ লাগি নাইকিয়া হৈ যায়। মানুহৰ মগজুৰ বৃদ্ধিৰ ফলত ললাটিকা স্ফীতি, পাৰ্চাস্থি স্ফীতি আৰু অনুকপাল স্ফীতিৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্ধন হোৱা দেখা যায়। বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই অংশবোৰ চেপেটা। তাৰমানে এইটো ললাটিকা অস্থি, এইটো পাৰ্চাস্থি, এইটো অনুকপালস্থি, এইবিলাক হাড়ৰ নাম। এইবিলাক মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে ধেনুভিৰিয়া, এনেকুৱা। অৰ্থাৎ এনেকুৱা হোৱাৰ বাবে ভিতৰৰ অংশটোত মগজু বেছি পৰিমাণে থাকিব পাৰে, অৰ্থাৎ বেছি স্পেচ থাকে, খালী জেগা বেছি থাকে। বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই হাড়বিলাক চেপেটা, ফলত ভিতৰত মগজু ধাৰণ ক্ষমতা সিহঁতৰ কম হয়। গতিকে আমি যদি লাওখোলাটোৰ বিষয়ে বন মানুহৰ মানুহৰ মাজত আমি চাওঁ, এনেকুৱা কিছুমান আমি পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক সেইদৰে মানুহৰ ললাটিকা অস্থি বাহিৰলৈ উত্তল, বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক হেলনীয়া আৰু চেপেটা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মানুহৰ অধ্যক্ষী শিৰলো প্ৰকট নহয়, কিন্তু বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি অধ্যক্ষী শিৰলো এই অংশটো প্ৰকট হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। পাৰ্চাস্থি স্ফীতি সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিৱৰ্ধিত হয় মানুহৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে এই সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিৱৰ্ধিত নহয়। মানুহৰ পাৰ্চাস্থি কোটৰ অগভীৰ, কিন্তু বন মানুহৰ বা গৰিলাৰ ক্ষেত্ৰত এই পাৰ্চাস্থি স্ফীতি বহু পৰিমাণে গভীৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। মানুহৰ মেষ্টইড প্ৰবন্ধ সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্ধিত, গৰিলাৰ বাহিৰে অন্য বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মেষ্টইড প্ৰবন্ধ নায়েই। মানুহৰ অনুকপালস্থি বাহিৰলৈ উত্তল, কিন্তু বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক এঢলীয়া। মানুহৰ মহাৰন্ধ্ৰ বন মানুহতকৈ বেছি সন্মুখৰ ফালে অৱস্থিত, আৰু সেইবাবেই মানুহৰ লাওখোলাটো ৰাজহাড়ৰ ওপৰত সমান্তৰালভাৱে থাকে। মানুহৰ অস্থিকূটৰ প্ৰায় আয়ত ক্ষেত্ৰাকাৰ, বন মানুহৰ এইবোৰ দীঘলীয়া বা ডিম্বাকৃতি ধৰণৰ হয়। মানুহতকৈ বন মানুহৰ কপোলাস্থি বেছি শক্তিশালী। ওপৰৰ পাৰি দাঁতেৰে সৈতে বন মানুহৰ এলভিয়লীয় অংশ বেছি শক্তিশালী আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য বেছি। ফলত নাক আৰু মুখৰ মাজৰ দূৰত্ব মানুহতকৈ বন মানুহৰ বেছি। মানুহৰ নাকৰ হাড় উত্তল, আনহাতে বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক বেছি উত্তল আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। মানুহৰ নাসিকা কণ্টক আছে, কিন্তু বন মানুহৰ নাসিকা কণ্টক নাই। মানুহৰ শিৰলো সুস্পষ্ট, বন মানুহৰ এই শিৰলো অস্পষ্ট। মানুহৰ কুকুৰ দাঁত সৰু আৰু আনবোৰ দাঁতেৰে সৈতে একে সমতলতে থাকে। বন মানুহৰ কুকুৰ দাঁতটো দীঘল আৰু ডাঙৰ, সেইবাবে
কুকুৰ দাঁতটো অন্য দাঁততকৈ ওলাই অহা, বাহিৰৰ ফালে ওলাই অহা। এনেকুৱা কিছুমান আমি বন মানুহ আৰু মানুহৰ লাও খোলাত আমি এনেকুৱা কিছু পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাওঁ। ৰাজহাড়ৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা কিছু পাৰ্থক্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ। মানুহ আৰু বন মানুহ উভয়ৰে ৰাজহাড়ৰ গ্ৰীবা কশেৰুকা 7 ডোখৰ, একেই দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে। মানুহৰ এই কশেৰুকা সৰু, অস্থিকণ্টকো সৰু, আনহাতে বন মানুহৰ এই কশেৰুকাসমূহ ডাঙৰ আৰু অস্থিকণ্টকবিলাক দীঘল। মানুহৰ কটিদেশীয় কশেৰুকা ডাঙৰ আৰু বহল। সাধাৰণতে মানুহৰ এই কশেৰুকাৰ সংখ্যা 5 ডোখৰ, আনহাতে চিম্পাঞ্জী আৰু ওৰাঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি কটিদেশীয় কশেৰুকাৰ সংখ্যা 4 ডোখৰ বা 3 ডোখৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত নিতম্ব কশেৰুকাৰ সংখ্যা 5 ডোখৰ আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই 5 ডোখৰ লগ লাগি এডোখৰলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু চিম্পাঞ্জীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে এইবিলাক 4 ডোখৰ আৰু গৰিলাৰ ক্ষেত্ৰত 4ৰ পৰা 3 ডোখৰ বা কোনো ক্ষেত্ৰত 6 ডোখৰলৈকে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। মানুহৰ পুচ্ছ কশেৰুকাৰ সাধাৰণতে 4 ডোখৰ আৰু চিম্পাঞ্জী বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আমি গৰিলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে এইবিলাক 3ৰ পৰা 6 ডোখৰলৈ হ'ব পাৰে। মানুহৰ ৰাজহাড়ত 4টা ভাঁজ দেখা যায় আৰু যিটো ইংৰাজী এছ আখৰটোৰ দৰে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আনহাতে বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৰাজহাড়ডাল ধেনুভিৰিয়া দেখিবলৈ পাওঁ আৰু ধেনুভিৰিয়া হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ যিটো মস্তক অংশ সেইটো তলফালে ওলমি থাকে আৰু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ মূৰটো লাও খোলাৰ ওপৰত সমানভাৱে থাকে। মানুহৰ এতিয়া এই ধৰণৰ যিবিলাক আমি লক্ষণ দেখিবলৈ পাইছো, এইটো বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছু পাৰ্থক্য দেখো। উৰ্বশীৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিব পাৰো যে মানুহ আৰু বন মানুহৰ উৰ্বশী যদিও দেখাত প্ৰায় একে ধৰণৰ, তথাপিও মানুহৰ উৰ্বশী বন মানুহৰ উৰ্বশীতকৈ শক্তিশালী আৰু ইয়াত উৰ্বিকা ৰেখা আছে, যিটো বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ আমি নাপাওঁ। ঠিক সেইদৰে মানুহৰ উৰ্বশীৰ তলমূৰৰ প্ৰস্থ বেছি বহল আৰু বন মানুহৰ এই অংশ বেছি বহল নহয়। ভৰিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখো, পদৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখো যে মানুহ আৰু বন মানুহৰ পদৰ সংখ্যা সমান আৰু হাড়বোৰ একেধৰণে সজোৱা থাকে, তথাপিও আমি কিছু পাৰ্থক্য দেখো। যেনে বন মানুহৰ পদৰ বৃদ্ধাঙ্গুলি প্ৰতিমুখী হয় আৰু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি পদৰ বৃদ্ধাঙ্গুলি প্ৰতিমুখী দেখা নাপাওঁ। ই অন্য আঙুলিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত একে ৰেখাতে থাকে। মানুহৰ বৃদ্ধাঙ্গুলি আনবোৰ আঙুলিতকৈ দীঘল আৰু ডাঙৰ। কোনো ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় আঙুলিটো বৃদ্ধাঙ্গুলিতকৈ অলপ দীঘলো দেখিবলৈ পোৱা যায় কোনো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত। আনহাতে বন মানুহৰ মাজত এই আঙুলিটো আন আঙুলিতকৈ আমি যিটো দ্বিতীয় আঙুলিটো অন্যান্য আঙুলিতকৈ দীঘল হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। এইটো বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এইটো দীঘল হয়েই, মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি দীঘল হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু সাধাৰণতে যিটো বৃদ্ধাঙ্গুলি এইটো যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু দীঘল। গুলফাস্থিৰ তেলাছ হাড়ডালৰ ওপৰৰ পিনে জংঘাস্থি আৰু অনুজংঘাস্থি গ্ৰন্থিভুক্ত হয়। বন মানুহৰ এই লাগি থকা অঞ্চলটো বেকা, ফলত বন মানুহৰ পদতল সামান্যভাৱে ভিতৰলৈ মুখ কৰি থাকে, আনহাতে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই পদতল নিম্নমুখী। মানুহৰ গুলফাস্থি আৰু প্ৰপদিকাৰ হাড় লগ লাগি অৰ্ধবৃত্তাকাৰ অৱস্থাত থাকে আৰু বন মানুহৰ পদতল অৰ্ধবৃত্তাকাৰ ভাঁজ দেখা নাযায়। মানুহৰ বৃদ্ধাঙ্গুলিৰ সংলগ্ন প্ৰপদিকাৰ হাড়ডাল আন আঙুলিৰ প্ৰপদিকাৰ হাড়ৰ তুলনাত ই সম্পূৰ্ণৰূপে সংযুক্ত হৈ থাকে। গতিকে মানুহে বৃদ্ধাঙ্গুলিক বেছি লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু এই আঙুলি আনবোৰ আঙুলিৰে সৈতে একে শাৰীতে থাকে, যিটো আমি বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। কাৰণ বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই যিটো বৃদ্ধাঙ্গুলিৰ কথা কৈছো, ই সাধাৰণতে
প্ৰতিমুখী হয় আৰু প্ৰতিমুখী হোৱাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে যে বন মানুহবোৰ সাধাৰণতে বৃক্ষবাসী আৰু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে মানুহ বৃক্ষবাসী নহয় গতিকে এইখিনি কথা আলোচনা কৰি আমি আমাৰ এই পাঠ আজি ইয়াতে শেষ কৰিলো ইয়াৰ পিছত আমি অন্য এটা ইউনিটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম নমস্কাৰ